சரி, நான் இப்ப சொன்னேன் வந்து ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ஐசோலேட் கான்ஸ்டியூஷன் லோக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்டான ஃபீச்சர் தான் இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும். சரியா? ஸோ லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் இண்டா ஸோ எங்களுக்கு தெரியுமே த்ரீ இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஈக்கி ஒரு நாட்டுக்கு ஸ்டேட்டுக்கு இல்லாட்டி ஜுடிஷியரி எக்ஸிகூட்டிவ் லெஜிஸ்லேட்டிவ். ஸோ all these functions I say legislative function executive function judiciary function 1833 க்கு முன்னுக்கு இல்லாட்டி ஸ்பெசிஃபிக்கா 1850க்கு முன்னாடி யாருக்கிட்ட இருந்தே கிங் கிட்ட. ஸோ இப்போ திரும்பி கிங் ஒன்று இல்லை எங்களுக்கு. ஸோ 1815ல கேப்சர் பண்ணிட்டானே இப்போ அவங்கள டிபோர்ட் பண்ணி ஸ்ரீலங்காவில். ஸோ அதோட மொனார்கியல் ரூலிங் சிஸ்டம் கம்ஸ் டு அன் எண்ட் இன் ஸ்ரீலங்கா. ஸோ அதோட தான் 1833ல இந்த செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் கன்செப்ட் ஆஃப் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் ஹேவ் பின் இன்ட்ரடியூஸ் ஃபார் த ஸ்ரீலங்கன் சிஸ்டம் ஆஃப் கவர்னன்ஸ். ஸோ அது மூலியமா தான் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் கிடைச்சி. ஸோ லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் தான் எங்களுடைய இப்போ இருக்கிற பார்லிமெண்ட்ல ஃபவுண்டேஷன் சொல்லலாம். சரியா? அதோட சேர்த்து எங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில்ஸ். எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில்ஸ். ஸோ இந்த எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில் மூலியமா தான் எக்ஸிகூட்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கேரி அவுட் பண்ணும். சரியா? ஸோ எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலி 1833ல அஞ்சு அஞ்சு பேர் தான் இந்த. ஸோ ஃபைவ் மெம்பர்ஸ். ஆனா இந்த ஆல் தீஸ் ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் ஆர் பிரிட்டிஷ் ஆளுங்க. ஒரு ஸ்ரீலங்கன் சரி இந்த எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில்ல ஈக்கல். ஸோ தட் இஸ் லைக் அந்த எக்ஸிகூட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து அந்த பிரிட்டிஷ் கீழே வச்சுக்கொண்டாங்க. ஸ்ரீலங்கன்ஸுக்கு தராங்க, நேட்டிவ்ஸுக்கு தராங்க. ஸோ நாங்க ஃபர்தரா போனா அதோட சேர்த்து ஜுடிஷியல் சிஸ்டம், யூனிஃபார்ம் ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் சொல்றோம். யூனிஃபார்ம் ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் ஒன்று உருவாக்கியாச்சு. ஸோ அதோட தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேன் சுப்ரீம் கோர்ட்டை. ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனே வந்து இந்த 1833 கால்டு கேமரூன் ரிஃபார்ம்ஸ் மூலியமா. ஸோ நான் சொன்னேன் எங்களுக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில். ஸோ ஏன்? பிகாஸ் இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் தான் நாங்கள் லோஸை கிரியேட் பண்ணுறோம், இந்த நாட்டுக்கு தேவையான லோஸை கிரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ இனிஷியலி மெம்பர்ஸும் தேவையில்லை, நான் சொல்றேன். சரியா? 15 மெம்பர்ஸ் இருக்குது, அவ்வளவுதான் பார்லிமெண்ட். இனிஷியல் பார்லிமெண்ட் கால்டு கேமரூன் ரிஃபார்ம்ஸ் கீழால வருது 15 மெம்பர்ஸ் மட்டும்தான். சரியா? ஸோ இந்த 15 மெம்பர்ஸ் எங்களுக்கு டிவைட் பண்ணேலும் ரெண்டு கேட்டகரி. ஒரு கேட்டகரி வந்து அஃபீஷியல் மெம்பர்ஸ், மற்ற கேட்டகரி வந்து அன்அஃபீஷியல் மெம்பர்ஸ். ஸோ அஃபீஷியல் மெம்பர்ஸ் கேட்டகரி பற்றி சொன்னா சிம்பிளியா அதுவல் வந்து மெயினா கன்சிஸ்ட் ஆகினே பிரிட்டிஷ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் இல்லாட்டி பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் ஆல. அதுதான் நாங்கள் சொல்றேன் அஃபீஷியல் சைடு. ஸோ 9 அஃபீஷியல் மெம்பர்ஸ் இருந்து 9 அஃபீஷியல் மெம்பர்ஸ். ஸோ மோஸ்ட்லி தே ஆர் பீப்புள் ஃப்ரம் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ஆர் பிரிட்டிஷ் ரிப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ், பிரிட்டிஷ் ரெப்ஸ். ஸோ மிஞ்சிக்கிற 6 பேர் வந்து அன்அஃபிஷியல் சைட். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்டோட அவ்வளோ கனெக்ஷன் வந்து இல்லை. சரியா? ஸோ 6 அன்அஃபிஷியல்ஸ். அஃபீஷியல்ஸ். ஸோ திரும்பி இந்த காலகட்டத்தில் ஸோ 1833 காலத்துல எங்களுக்கு voting சிஸ்டம் இன்னும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஈக்கல். எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, உலகத்திலே ஈக்கல். ஸோ ஈவன் இந்த வேர்ல்ட் இட் வாஸ் நாட் தேர். அப்படி என்றா இந்த 15 மெம்பர்ஸே அப்பாயிண்ட் பண்றே வந்து கவர்னர். சரியா? ஸோ கவர்னர் கவர்னர் தான் இந்த பிரிட்டிஷ் மொனார்கியில இல்லாட்டி ஸ்ரீலங்கன் இல்லாட்டி சிலோன் பிரிட்டிஷ் மொனார்கியில மெயினான பொலிட்டிக்கல் ஃபிகர். ஸோ இப்போ இருக்கிற பிரசிடென்ட் மாதிரி. ஸோ கவர்னர் இஸ் லைக் பிரசிடென்ட் தான். சரியா? இந்த கவர்னர் அப்பாயிண்ட் பண்றே வந்து பிரிட்டிஷ் மொனார்கியால் ஆப்வியஸ்லி ஐ செல் பிரிட்டிஷ் கிங் இல்லாட்டி போயிடும். சரியா? அவங்கள டிரெக்டா அப்பாயிண்ட் பண்றேன். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி காலனி அது எல்லா நாடு பிரிட்டனால கேப்சர் பண்ண எல்லா நாட்டுக்கும் ஒரு ஒரு கவர்னர் இருக்கு. ஸோ அந்த கவர்னர் தான் அந்த நாட்டை ஃபுல்லா கண்ட்ரோல் பண்றேன். ஆனா ஆர்டர்ஸ் எடுக்கிறே வந்து பிரிட்டிஷ் மொனார்கியா. சரியா? ஸோ கவர்னர் வந்து லோக்கல் ரிப்ரசன்டேட்டிவ் மாதிரி, லோக்கல் கிங் மாதிரி. ஸோ அப்படி ஒருத்தர் தான் கவர்னர். ஸோ கவர்னர் வாஸ் த மெயின் பொலிட்டிக்கல் ஃபிகர், லைக் த கிங், நாட் லைக் த கிங். கிங் விட பவர்ஸ் குறோம், ஆனா எங்களை இப்ப இருக்கிற பிரசிடென்ட் மாதிரின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஆல் திஸ் 50 மெம்பர்ஸ் அந்த லெஜிஸ்லேச்சருக்கு அப்பாயிண்ட் பண்றே வந்து கவர்னர். திரும்பி கவர்னருக்கு வந்து ஃபுல் பவர்ஸ் இருந்துச்சு. அது சொல்லி அவங்களுக்கு தேவையான இல்லாட்டி கவர்னருக்கு தேவையான ஆட்களை டிரெக்டா அப்பாயிண்ட் பண்ணேலும்
இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஸோ அந்த ஃபுல் பவர்ஸ் வந்து கவர்னருக்கு தான் தந்திருக்கு. திரும்பி எங்களுக்கு கிளாஸிஃபை பண்ணையிலும் இந்த 6 அன்அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸ் இப்படி 3 சிங்ஹலிஸ். ஸோ அன்அஃபிஷியல்ஸ் தான் 3 சிங்ஹலிஸ், 1 லோ கண்ட்ரி சிங்ஹலிஸ், லோ கண்ட்ரி சிங்ஹலிஸ், மற்றது 1 தமிழ் அண்ட் 1 பர்கர். பர்கர் வந்து கிறிஸ்டியன் அந்த சப் கேட்டகரி வரும், சரியா? ஸோ திஸ் வாஸ் கம்பசிஷன். இப்படி தான் 6 பேரை அப்பாயிண்ட் பண்ணணும். 3 சிங்கள, ஒரு லோ கண்ட்ரி சிங்கல். ஸோ சிங்களலையும் மிக்கி தானே அப் கண்ட்ரி லோ கண்ட்ரி உண்டு. ஸோ அந்த டிவிஷன் மூலியமா போயிட்டு 3 சிங்களீஸ் ஃப்ரம் அப் கண்ட்ரி, 1 சிங்கள ஃப்ரம் லோ கண்ட்ரி, 1 தமிழ் அண்ட் 1 பர்கர். அப்படித்தான் இந்த 6 அன்அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்கு. ஸோ அதோட சேர்த்து எங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்டான வேறொரு விஷயம் தான் 1833 கோல்ப்ரூக் அண்ட் கேமரூன் ரிஃபார்ம்ஸ் கீழே எங்களுக்கு இருந்துச்சு கம்யூனல் ரிப்ரசன்டேட்டிவ் சிஸ்டம். கம்யூனல் ரிப்ரசன்டேஷன் சிஸ்டம். ஐ சொல்றே கம்யூனிட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் ரிப்ரசன்டேட்டிவ் அப்பாயிண்ட் பண்றேன் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கு. ஸோ தட் இஸ் வாட் வி கால் அஸ் கம்யூனல் ரிப்ரசன்டேஷன். ஸோ இங்க பாருங்க, ஸோ வி ஹேவ் 6 unofficial members. ஸோ all are being appointed on the basis of the relevant community, right? ஸோ அதுக்கு தான் நான் கம்யூனல் ரிப்ரசன்டேஷன் சிஸ்டம்னு சொல்றேன். ரைட். ஸோ அதோ ஸோ கவர்னர் பத்தி சொல்லியாச்சு, அன்அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸ் பத்தி சொல்லியாச்சு. Okay, so I will just give an introduction regarding executive councils as well. So நாங்க சொன்னேன்னா 5 members இருக்கிறேன். ஸோ நாங்க ஆல்ரெடி சொன்னபடி no locals, no locals or natives. I சொல்றேன் ஸ்ரீலங்கன் ஆள்கள் யாரும் இல்லை இதுல, சரியா? ஸோ இதுல இருந்துச்சு வந்து கொலோனியல் செக்ரட்டரி. செக்ரட்டரி கொலோனியல் செக்ரட்டரி என்றா இப்படி. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி கண்ட்ரிக்கு கவர்னர் ஒண்டிக்கு தானே. ஸோ அதே போல நாங்கள் செல்லுவோம் சவுத் ஏஷியா. சவுத் ஏஷியாவுக்கு என்று சொல்லி ஒரு கொலோனியல் செக்ரட்டரி. அப்ப ஈஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் அந்த ஃபுல் ஈஸ்ட் ஏஷியாவை கவர் பண்ண ஒரு கொலோனியல் செக்ரட்டரி அப்படி. ஸோ கொலோனியல் செக்ரட்டரி கீழே தான் கவர்னர் வரும். கவர்னருக்கு வந்து பொறுப்பு ஒரு நாடு மட்டும்தான். ஆனா கொலோனியல் செக்ரட்டரிக்கு ஒரு நாங்க செல்லும் ஒரு தொகுதி இருக்கு. ஸோ சம்பாட்ட லைக் பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட், சவுத் ஏஷியா, ஈஸ்ட் ஏஷியா, சென்ட்ரல் ஏஷியா அப்படின்னு. ஸோ கொலோனியல் செக்ரட்டரி கீழே தான் கவர்னர் வரும், சரியா? ஸோ அதோட சேர்த்து கவர்னர் இருந்தே ட்ரெஷர். ஸோ ட்ரெஷர் என்றே வந்து திரும்பி அவங்களை அப்பாயிண்ட் பண்றே வந்து டிரெக்டா கிங் ஆஃப் குயின். ஸோ அவங்களோட பொறுப்பு வந்து அந்த ஸ்பெசிபிக் நாட்டில் இக்கனமியை பார்த்துக்கொள்றது. ட்ரெஷரியை கவர்ன் பண்றே அவங்க தான். ஐபோர் இருந்தே ஜெனரல் ஆஃபீஸர் கமாண்டிங். ஜெனரல் ஆஃபீஸர் கமாண்டிங். ஸோ ஜெனரல் ஆஃபீஸர் கமாண்டிங் என்றால் ஃபுல் ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ் அவங்க கீழே தான் வரும். ஸோ மெயின்லி லேண்ட் ஃபோர்ஸஸ் தான் அப்போ இருந்துச்சுன்னா. ஸோ லேண்ட் அண்ட் நேவி அவன் கண்ட்ரோல் கீழே தான் வருது. ஆனால் கீப் இன் மைண்ட் ட்ரெஷரர், ஜெனரல் ஆஃபீஸர் கமாண்டிங் எல்லாம் கவர்னருக்கு கீழே தான் வரும். கவர்னர் கொலோனியல் செக்ரட்டரி கீழே வரும். ஓகே. ஸோ ஜெனரல் ஆஃபீஸர் கமாண்டிங் ஏஜென்ட் ஃபார் த சென்ட்ரல் ப்ராவின்ஸ். ஸோ ஏஜென்ட் ஃபார் த சென்ட்ரல் ப்ராவின்ஸ் என்றே வந்து ரிப்ரசன்டேட்டிவ் உண்டு. கவர்னர்ஸ் ரிப்ரசன்டேட்டிவ் உண்டு சென்ட்ரல் ப்ராவின்ஸு. So even though Sri Lanka is a small country, in the coastal areas, central areas, கொஞ்சம் தூரம் என்ன. So hills are there, those stuffs are there, right? So கவர்னர் வந்து கலம்பு இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆவரே அவங்களுக்கு கீழே ஏஜென்ட் வந்து சென்ட்ரல் ப்ராவின்ஸுக்கு. ஸோ சென்ட்ரல் ப்ராவின்ஸால அவங்க ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. ஸோ அதுதான் ஏஜென்ட் ஃபார் சென்ட்ரல் ப்ராவின்ஸ் என்று. அதோட சேர்த்து we had the attorney general. Attorney general. So again, he is the topmost lawyer of the relevant government. So இவங்க தான் 5 பேர் அந்த எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ இவங்க தான் இன்னசரி லோ எனக்ட் பண்ணா ப்ராக்டிக்கலா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற ஆட்கள் இவங்க. ஸோ திரும்பி சொன்னா யாருமே நேட்டிவ் ஸ்ரீலங்கன்ஸ் இல்லை இதுல. ஸோ தட் இஸ் அ யூனிக் ஃபீச்சர். ஸோ அப்ப லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் பத்தி சொல்லியாச்சு, ரைட்? ஸோ அதுதான் எங்களுக்கு மெயினா ரிலேட்டட் ஆகி கோல்புக் கேமரூனால கொண்டு. ஸோ அது ரிஃபார்ம்ஸ் ஆதே, சோஷியல் ரிஃபார்ம்ஸ் அது இது, ஜுடிஷியல் ரிஃபார்ம்ஸ் ஆல்சோ தேயா. அது அவ்வளோ இல்லை, அவ்வளோ இல்லைண்டா அவ்வளோ ரிலேட்டபிள் இல்லை. ஸோ அப் ஆஃப்டர் தட் we can go for the second reforms, if not the second constitution that Sri Lanka came across. So first one வந்து கோல்புக் and Cameron 1833.
சரிதானே. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஒன் வந்து கிரிவ் மெக்கலம். இது வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு 1910ல. ஸோ இதுல வந்து இதுலயும் கம்யூனல் ரிப்ரசன்டேஷன் அப்படியே கண்டினியூ ஆச்சு. ஸோ கண்டினியூஷன் ஆஃப் கம்யூனல் ரிப்ரசன்டேஷன். ஸோ அது சொல்லி இன்னும் நாங்கள் அப்பாயிண்ட் பண்ணுற சில ஆட்களை லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கு கம்யூனிட்டியை பேஸ் பண்ணி சிங்கள தமிழ் அப்படி இருந்து ஐப்போறோம். Limited franchise. So this is somewhat important, right? Not somewhat. This is the important part in the Tremacalam Commission or Constitution. Limited franchise. So limited franchise and limited voting. ஸோ voting எங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியாச்சு இந்த 1910 கியூ மெக்கலம் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆர்டர். ஸோ கான்ஸ்டிடியூஷன் கமிஷன் ரிஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் சேம் வேர்ட். ஆனால் கான்ஸ்டிடியூஷன் லோக்கு கியூ மெக்கலம் கான்ஸ்டிடியூஷன் என்று சொல்லுது. சரியா? ஸோ தட் இஸ் பெட்டர். கால் ருக்கன் கேமரன் கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு. ஸோ 1910க்கு வந்தாச்சு, கியூ மெக்கலம் கான்ஸ்டிடியூஷன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ அதோட கம்யூனல் ரிப்ரசன்டேஷன் கண்டினியூ ஆச்சு. தென் வி கேம் லிமிடெட் ஃப்ரான்ச்சைஸ் இல்லாட்டி லிமிடெட் voting பவர். ஏன் இது லிமிடெட் ஃப்ரான்ச்சைஸ் என்றா ஒரு சில ஆட்களுக்கு மட்டும்தான் voting ரைட்ஸ் கிடைச்சு. தட்ஸ் வை வி கால் இட் த லிமிடெட் ஃப்ரான்ச்சைஸ். ஓகே. ஸோ யாருக்கு இது லிமிட் ஆச்சு? ஸோ தேர் சம் கிரைட்டீரியாஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இப்படி vote பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஹி ஷுட் பி அ மேல். சரியா? தென் ரீட் அண்ட் ரைட் அட்லீஸ்ட் ஒன் லாங்குவேஜ். அது சொல்ல 3 லாங்குவேஜ், சிங்கள தமிழ் இங்கிலீஷால ஒரு லாங்குவேஜ். சரி, ரீடும் ரைட்டும் ரெண்டும் பண்ணேருமா. தென் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மோர் தேன் 1500. அது சில இம்மூவபிள் என்ன தெரியுமே, வீடு இல்லாட்டி லேண்ட் உண்டு அப்படி சரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஈக்கோனும் 1500 ருபீஸுக்கு மேலே. ஸோ 1910ல 1500 ருபீஸுக்கு மேலே ஈக்கோ. So obviously he should be a wealthy person, right? So immovable property அது அதோட சேர்த்து annual salary ஒன்று எடுக்கணும். Annual salary 600 ஓ about 12 மந்த்ஸுக்கு 12 மந்த்ஸ் சேர்த்தா அவங்கள சேலரி வரணும் 600 about. ஸோ இதுதான் 4 மெயின் கிரைட்டீரியாஸ். இது சம்பூர்ண பந்தம் மட்டும்தான் எங்களுக்கு வாட்டர் காசு பண்ணேலும் அண்டர் கிரிவ் மெக்லன் கான்ஸ்டிடியூஷன். அதுதான் நாங்கள் லிமிடெட் ஃப்ரான்ச்சைஸ்ன்னு சொல்றேன். ஸோ இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இல்லாட்டி இந்த ஃபீச்சர்ஸோட ஸ்ரீலங்காவில் 1910ல ஆட்கள் இல்லாட்டி ஜனம் இருந்தே 3% மட்டும்தான். 3%. ஸோ அந்த 3%க்கு மட்டும்தான் ஃபுல் உரிமையை மீக்கி யார் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கு போகிறேன் யார் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கு போகிறலன்னு டிசைட் பண்ணுறது. ஸோ யால் கேன் டிபேட், ரைட்? செல்லே அவங்களோட ஆன்சர் உங்களுக்கு செல்லேரும் ஒரு சைடில் அது நல்லது ஏனெண்டா எஜுகேட்டட் பீப்புளுக்கு மட்டும் தான் சான்ஸை கொடுத்தேக்கிறே அது அப்படின்னு ஆர்கியூ பண்ணேன். மற்ற சைடில் ஆர்கியூ பண்ணேலும் இல்லை, ஃப்ரான்ச்சைஸ் என்ட்ரே வந்து எல்லாத்துக்குமானுக்குமே உண்டு. ஸோ அது மூலியமா உங்களுக்கு ஆர்கியூ பண்ணேலும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஒன்லி ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் பாயிண்ட்ஸ், ரைட்? யால் கேன் கிவ் டிஃபரெண்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் ஃபார் திஸ். ஸோ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் எங்களுக்கு திரும்பி சொல்லேலும் இந்த எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில்ஸ் மூலியமா கிரிட்டிக்கலி சொல்லேலும் எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில் ஸ்ரீலங்காக்கு தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கு, ஆனாலும் ஸ்ரீலங்கான்ஸ் யாரும் இல்லை. ஸோ அப்படி என்று ஆகிய ஒன்று பண்ணிடு. ஸோ தட் இஸ் அப் டு யூ ஆல் கம்ப்ளீட்லி. ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் த ஃபேக்ட்ஸ் ரைட் ஹியர். ஸோ அகைன் கம்யூனல் ரிப்ரசன்ட் பத்து கேட்டா செல்லும் குட் ஓ பேட் யோர் ஐடியா சம்திங் லைக் தட். ஓகே. ஸோ 3% ஆஃப் த பாப்புலேஷன் தான் சான்ஸ் கிடைச்சி 1910ல vote பண்றது. ஸோ தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர். லிமிட்டடா இருந்தாலும் voting ரைட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வந்து கிரிவ் மெக்கலம் 1910 கான்ஸ்டிடியூஷன்ல. சரியா? இப்போறோம் நாங்க இந்த 1910ல லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் மெம்பர்ஷிப் இல்லாட்டி கன்ஸ்டிடியூவன்ட்டை பார்த்தா 21 மெம்பர்ஸ் இருந்துச்சு. So again 11 officials, 11 officials. அது டிவைட் ஆகுது 6 nominations. Unofficial board alle. So obviously 10 unofficial.
10 unofficial. So 11 officials, 10 unofficials. 10 unofficials divide ஆவரே வந்து 6 nominations. 4 வந்து limited franchise. ஸோ 4 பேரை செலக்ட் பண்ண தான் இந்த 3% ஆஃப் ஸ்ரீலங்கன் பாப்புலேஷன் vote பண்றேன். 6 nominations இருந்தா இந்த 6 பேரை direct அப்பாயிண்ட் பண்றேன் கவர்னர். அதுதான் nominations என்றேன். சரியா? And I forgot to say you a simple fact ஒன்று சொல்ல மறந்துச்சு ஹால்ப்ரூக் கேமரூன் பத்தி. ஸோ அதுல ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்டால இந்த கவுண்டர் 15 மெம்பர் கவுண்டர் 17 மெம்பர்ஸ் ஆச்சு. ஸோ இதுதான் ஒரிஜினல் கன்ஸ்டிடுவன்ட். அது வந்து அமெண்ட்மெண்ட் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் மூலியமா 17க்கு ஹை பண்ணுது. அது 15 மெம்பர்ஸ் இருந்துச்சு, லேட் அமெண்ட்மெண்ட்டோட சேர்த்து 17 ஆக்கியாச்சு. சரியா? 17 மெம்பர்ஸ். ஸோ இந்த 17 மெம்பர்ஸ்க்கு ஆட் பண்ணே வந்து 1 லோ கண்ட்ரி சிங்கள அண்ட் 1 முஸ்லீம். ஸோ பிஃபோர் முஸ்லிம்ஸ் யாரும் ஈக்கல்ல இந்த அமெண்ட்மெண்டோட ஒரு லோ கண்ட்ரி சிங்களுக்கு ஓட சேர்த்து 1 முஸ்லிம்ஸும் ஆட் பண்ணியாச்சு. ஸோ அப்படித்தான் இந்த 15 மெம்பர்ஸ் கவுண்ட் 17 மெம்பர்ஸ் ஆச்சு. ஓகே ரைட்? ஸோ அதை பற்றி செல்லும் தேவையில்ல, ஆனால் சொன்னா நல்ல உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். சரி. ஸோ 4 லிமிடெட் ஃப்ரான்ச்சைஸ் அப்படித்தான் அப்பாயிண்ட் ஆச்சு. இப்போ so keep in mind again, these legislative councils are like advisory bodies, right? Legislative councils are mostly advisory bodies. So 1931 முட்டு. ஸோ நாங்கள் லேர்ன் பண்ணோம், நான் செல்கிறேன் பிரீஃபாக. 1931 மட்டும் இருந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் எல்லாம் அட்வைசரி ரோல் தான் பண்ணேன். ஈவன் தோ தே மேக் லாஸ், அவங்களோட மெயின் டாஸ்க் என்னவா ஆயிக்கணும் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்ண்டா லோ மேக் பண்றது. ஆனா லோ மேக் பண்றதுக்கு விட அட்வைசரி பாடியா ஐ சொல்றேன் ஃபைனல் டிசிஷன் வந்து இருந்துச்சு எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில் கிட்டேயும் கவர்னர் கிட்டேயும். டெக்னிக்கலி கவர்னருக்கு என்ன சரி பண்ணேரும் 1931 மட்டும். ஸோ கீப் இன் மைண்ட், லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் இருந்தாலும் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில் இருந்தாலும் கவர்னர்ஸ் டிசிஷன் தான் ஃபைனல் எண்டு. ஓகே, ஸோ எல்சிஆர் மோஸ்ட்லி அட்வைசரி பாடிஸ். ஓகே, ஸோ அதோட சேர்த்து that is regarding 1910 Q Macallum reforms. ஸோ அதுக்கு ஒரு நாங்கள் போரே வந்து மேனிங் ரிஃபார்ம்ஸ். ஸோ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் சிலபஸ்ல கிரேட் 12 and 13 3 வித ரிஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. ரிஃபார்ம்ஸ் என்ன சேஞ்சஸ் நான் சொன்னேன்னா பொலிட்டிக்கல் சேஞ்சஸ், சோஷியல் சேஞ்சஸ் அண்ட் எக்கனாமிக் சேஞ்சஸ். சரியா? ஸோ நான் வந்து மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிறேன் பொலிட்டிக்கல் சேஞ்சஸுக்கு மட்டும்தான், பிகாஸ் தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு கான்ஸ்டிடியூஷனல் லா. உங்களுக்கு நோட் ஒன்று தேவைண்டா எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல், just let me know, I'll put it in the group. Okay, right. So Manning Constitution of 1920. So 1910 we got our second constitution. Third one was given in 1920. So அதோட பேர் வந்து Manning Constitution. So in the Manning Constitution மூலியமா the main important fact is the introduction of territorial representation. Intro of territorial representation. இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும்தான். சரியா? இன்ட்ரோ என்று போதும் இன்ட்ரடக்ஷன். ஸோ டெரிட்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் என்ன இது காட்டியும் எங்களுக்கு இருந்துச்சு வந்து கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேஷன். ஏன்னா ஸோ கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் என்ன நாங்கள் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஆட்கள் அனுப்புகிறே இல்லாட்டி ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் அனுப்புகிறே கம்யூனிட்டியை பேஸ் பண்ணி. ஆனால் 1920 மெனிங்காத நவல் ஃபீச்சர் ஒன்று இல்லாட்டி ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன்னா டெரிட்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன். டெரிட்டோரியல் என்ன டெரிட்டரி பேஸ்ட். ஐ சொல்றேன் கொலம்பு டிஸ்ட்ரிக்ட் இல்லாட்டி ஜெஃப்னா டிஸ்ட்ரிக்ட், சென்ட்ரல், நார்தர்ன், ஈஸ்டர்ன் அப்படின்னு டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் டெரிட்டரி ஒன்லி பேஸ் பண்ணி தான் இனிமேல் நாங்கள் ஆட்களாக அனுப்புகிறேன் லெஜிஸ்லேச்சருக்கு. ஸோ இப்போயும் அப்படி தானே. ஸோ 22 22 எலக்டோரல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் ஏகி 24 அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் ஏகி அது பேஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் பார்லிமெண்ட்க்கு மெம்பர்ஸ் அனுப்புகிறேன். ஸோ நவ் வி ஹேவ் அ கம்ப்ளீட் டெரிட்டோரியல் சிஸ்டம். ஸோ கம்ப்ளீட் என்டெம் சொல்லலாம் பிகாஸ் 225 மெம்பர்ஸ்ல 196 மட்டும் தான் நாங்க டெரிட்டரி பேஸ் பண்ணி அனுப்புகிறேன். மற்ற 29 வந்து நேஷனலிஸ்டால வாரு. சரியா? ஸோ நேஷனலிஸ்ட் இஸ் அ டிஃபரண்ட் திங். எனிஹவ், கமிங் பேக் டு த லெசன், இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் டெரிட்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன். ஸோ அதுதான் மெயினான விஷயம் இந்த மெனிங் கான்ஸ்டிடியூஷன் பத்தி.
කදිකකෝල. So again, territorial representation based on territory. Based on territory. So that is the main point there. So நாங்க பார்ப்போம் எப்படி இந்த legislative council the constituency திரும்பி இருந்துச்சு. Okay. So under the Manning Constitution and their legislative council, we had 37 members. So in the 37 members, there will be official, unofficial, and divide over it. Official, unofficial. So official members எங்களுக்கு வந்து 14. Then we had 23 unofficial members. In the 23 unofficial members, திரும்பி divide ஆக்குறேன் through அங்க இப்படி போடு limited franchise. Limited franchise வந்து 16. So the rest 7 nominated by governor 7. So இந்த legislative council பத்தி கிரிட்டிக்கலா திங்க் பண்ண இன்னொரு விஷயம் தான் ஹிஸ்டரி ஐ சொல்ற 1833ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் டைமுக்கு தான் அன்அஃபிஷியல் சைட் வந்து பலமா ஸோ நம்பர் கவுண்ட் இன் த அன்அஃபிஷியல் சைட் பிகேம் ஹையர் ஃபார் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் Manning Constitution 1920. Okay, so introduction of territorial representation based on territory and the consisting of people in the legislative council. அதோட சேர்த்து நெக்ஸ்ட் வரை வந்து 1924 many Devonshire reforms. So 1833 to 1931 it's something boring. All of features இல்ல to learn there. So anyhow, Manning Devonshire 1924. Right. So Manning Devonshire வந்து again elected majority was high, right? So this is the first constitution that elected majority was high. So again critically பார்த்தா இந்த Manning reforms எங்களுக்கு செல்லும் நியூமரிக்கலி அன்அஃபிஷியல் சைட் இஸ் ஹை end. ஆனா திரும்பி பார்க்கக்கொள்ள சரியா பார்க்கக்கொள்ள எங்களுக்கு இருக்குது அஃபிஷியல் 14 மெம்பர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ற கவர்னர். ஸோ அஃபிஷியல் சைட் எப்படியும் கவர்னர் தான் அப்பாயிண்ட் பண்றேன். ஸோ அதுல பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை. அதோட சேர்த்து இந்த அன்அஃபிஷியல் சைட்லயும் ஏழு பேர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ற கவர்னர். ஸோ 14 + 7 21. லிமிடெட் ஃப்ரான்ச்சைஸால உண்மைக்கும் வாரது 16 மட்டும்தான். ஸோ until 1920 எங்களுக்கு சொல்லேரும் the legislature was partial to the government. I said கவர்னருக்கு தான் லெஜிஸ்லேச்சர் சப்போர்ட் பண்றேன். ஸோ மேனிங் காட்டையும் அப்படிதான் இருந்துச்சு. ஆனா 1924 என்ன நடந்ததுன்னா உண்மைக்கும் elected majority high ஆச்சு. சரியா? So we'll go for the division here as well. We had 49 members. 49 members இருந்துச்சு legislative council. அது டிவைட் ஆவரே வந்து official 12, unofficial 37. திரும்பி elected வந்து 29 members. So 29 in the sense 8. 8 are being by governor. So இப்போ 8 + 12 சேர்த்தாலும் 20 தான் வருது. ஆனா 29 elected ஆகும். So Manning Devonshire தான் for the very first time parliament gained its true independence என்று சொல்றாரு. இல்லாட்டி legislature gained its true independence என்று சொல்றாரு. Okay, so that is the most important feature of Manning Devonshire reforms. இப்போ நாங்க வாரேன் வந்து something interesting constitution at large. So that is the Donner Constitution of 1931. 1931. So there are 4 main features and that we should learn under 1931. So 1931 in that very interest out constitutional history. So the very first feature is the introduction of universal franchise.
யூனிவர்சல் ஃப்ரான்ச்சைஸ். ஸோ 1910ல எங்களுக்கு கிடைச்சி வந்து லிமிடெட் ஃப்ரான்ச்சைஸ். ஆனா 1931ல எங்களுக்கு கிடைச்சி யூனிவர்சல் ஃப்ரான்ச்சைஸ். யூனிவர்சல் ஃப்ரான்ச்சைஸ் என்றா anyone above the age of 21 can vote. ஸோ இப்பதான் அது 1931ல 21க்கு மேல தான் vote பண்ணிருக்கு. சரியா? men no women. So one of the importance of Sri Lankan universal franchise is that யூனிவர்சல் ஃப்ரான்ச்சைஸ் என்ற கான்செப்ட் வந்து உலகத்துக்கு வந்ததே 1929ல தான். ஸோ 1929ல பிரிட்டன்ல இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு. ஆனா 2 இயர்ஸ்ல ஸ்ரீலங்காவுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு. ஸோ ஸ்ரீலங்கா இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஏஷியன் காலனி டு கெட் யூனிவர்சல் ஃப்ரான்ச்சைஸ். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் ஏஷியன் காலனி டு கெட் யூனிவர்சல் ஃப்ரான்ச்சைஸ் as well. ஸோ யூனிவர்சல் ஃப்ரான்ச்சைஸ் அண்ட் லிமிடேஷன்ஸ் எதுவும் இல்லை. ஒரே ஒரு லிமிடேஷன் தான், ஏஜ் வந்து 21 இல்லாட்டி அதுக்கு மேலே ஆயிக்கோணும். சரியா? நோ டிஸ்கிரிமினேஷன் as மேல் or ஃபீமேல், anyone can vote. சரி, அதோட சேர்த்து ஒன் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர் இஸ் டெரிட்டோரியல் ரிப்ரசன்டேஷன். ஸோ நான் முந்தி செந்தே வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் டெரிட்டோரியல் ரிப்ரசன்டேஷன் உண்டு முந்தி கான்ஸ்டியூஷன்ல. 1931ல என்ன நடந்தேன்டா, ஃபுல்லா கம்யூனல் ரிப்ரசன்டேஷன் டிஸ்பேண்ட் பண்ணி ஐசல்ரை கேன்சல் பண்ணி இந்த டெரிட்டோரியல் ரிப்ரசன்டேஷனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஸோ full introduction of territorial representation. Intro of territorial representation by Salim. Territorial representation by cancelling communal representation. So this is one of the important feature again. அதோட சேர்த்து executive committee system. Executive committee system. So 1833ல எங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி சிஸ்டம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சுன்னா, ஸோ ஆனால் நாங்கள் ஆல்ரெடி சொன்னபடி ஃப்ரம் 1833 to 1931 இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டிஸ்ல மெயினாக இந்த வந்து பிரிட்டிஷ் அஃபீஷியல்ஸ், நாட் ஸ்ரீலங்கன்ஸ். பட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி சிஸ்டம் மூலியமா அவங்க வந்து 10 எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டிஸ் உருவாக்குது. ஐ செல் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் 10 எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டிஸ். அந்த 10ல 7 கமிட்டிஸ் வந்து ஸ்ரீலங்கன்ஸ் கொடுக்குது. 3 கமிட்டிஸ் பிரிட்டிஷ் அஃபீஷியல்ஸ் கையில். So we can say that in 1931 the executive function was also given to the natives in a much broader manner. So I say உண்மைக்கும் எங்கட நாட்டை எங்கட நாடை கண்ட்ரோல் பண்ண உரிமை தந்திக்கிறே சம் எக்ஸ்டென்ட்க்கு இந்த 1931 டொனமோ கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கு. ஓகே, பிகாஸ் வை எக்ஸிகூட்டிவ் என்ன லாஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற இடம் ஏன்னா, ஸோ இந்த எக்ஸிகூட்டிவ் மூலியம் தான் லாஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற. என்ன லாஸ் செஞ்சாலும் வேலைல எக்ஸிகூட்டிவ்க்கு விரும்பினா அது லோவா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாம கேளும். ஏன் இப்ப இருக்கிற கான்ஸ்டிடியூஷனல் ப்ரொவிஷன்ஸ் அந்த டைம்ல இருக்கல. ஸோ இன் கவர்னர்ஸ் டிசிஷன் வாஸ் த ஃபைனல், ரைட்? ஸோ எங்களுக்கு அப்படி சொல்லலும் 1931ல சம் டிகிரி ஆஃப் ஆட்டோனமி இல்லாட்டி சம் டிகிரி ஆஃப் லைக் எக்ஸிகூட்டிவ் கண்ட்ரோல் வாஸ் கிவன் டு த நேட்டிவ்ஸ். ஸோ ஆனா இதுல இன்னொரு விஷயம் இருக்கு. 3 கமிட்டிஸ் பிரிட்டிஷ் அஃபீஷியல்ஸ்க்கு தந்தாலும் அந்த 3 தான் இம்பார்ட்டன்ட் கமிட்டிஸ். ஸோ எக்ஸிகூட்டிவ் கமிட்டிஸ் நவ் வி கேன் ட்ரோ பேரலல். இல்லாட்டி இப்போ இருக்கிற சிஸ்டமோட கம்பேர் பண்ணா எக்ஸிகூட்டிவ் கமிட்டிஸ் மினிஸ்ட்ரிஸ் மாதிரி. ஸோ எங்களுக்கு தான் எஜுகேஷன் மினிஸ்ட்ரி, டிரான்ஸ்போர்டேஷன் மினிஸ்ட்ரி, அந்த டைம் இருந்துச்சு வந்து டிரான்ஸ்போர்டேஷன் எக்ஸிகூட்டிவ் கமிட்டி அப்படி இருக்கு. ஸோ further we can say இந்த எக்ஸிகூட்டிவ் கமிட்டிஸ் தான் இப்போ இருக்கிற மினிஸ்ட்ரிஸ்ல ஃபவுண்டேஷன், right? So that is regarding executive committees. The most important feature of 1931 Donomo is the introduction of state council. So 1833ல இருந்து 1931 மட்டும் பார்லிமெண்ட்டை நாங்கள் கால் பண்ண வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் இருக்கு. ஆனா டொனமோ கான்ஸ்டிடியூஷனால அந்த அஃபீஷியல் நேமை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். இனிமே 1931ல இருந்து 46 மட்டும் நாங்க லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் இல்லாட்டி பார்லிமெண்ட்டை கூப்பிடுறது வந்து ஸ்டேட் கவுன்சில். ஸோ ஸ்டேட் கவுன்சில் இஸ் அகெயின் த பார்லிமெண்ட்.
ஆனா அஃபிஷியல் நேம் வந்து ஸ்டேட் கவுன்சில். சரியா? ஸோ இந்த ஸ்டேட் கவுன்சில்ல 61 மெம்பர்ஸ் இருந்து, அதுல 50 elected. ஸோ அது வந்து அன்அஃபிஷியல் சைட்ல. அஃபிஷியல் சைட்ல எங்களுக்கு இந்த 11 மெம்பர்ஸ், அதுல 8 வந்து பை கவர்னர், கவர்னர் ஜெனரல், கவர்னர் சாரி. ஸோ கவர்னர் தான் இது 8 பேர் அப்பாயிண்ட் பண்றேன். ஸோ மீதி இருக்கிற 3 பேர் வந்து தே ஆர் ஸ்டேட் அஃபிஷியல்ஸ். ஸோ நான் சொன்னேதானே 3 இம்பார்ட்டன்ட் கமிட்டிஸ் வந்து பிரிட்டிஷ் அஃபீஷியல்ஸ் கொடுத்திருக்கிறேன். அந்த சேம் 3 பிரிட்டிஷ் அஃபீஷியல்ஸ் தான் இந்த ஸ்டேட் அஃபீஷியல்ஸ் என்று சொன்னாரு. ஸோ அவங்களும் பார்ட் ஆஃப் த லெஜிஸ்லேச்சர். ஸோ எங்களுக்கு செல்லேரும் லைக் it is somewhat, actually 1931 Donamo Constitution is somewhat like a parliamentary system of governance. ஆனா ஒரிஜினல் parliamentary governance வந்து 1947 சால்வர்ல தான் வருது. So we'll be learning about that as well. ஸோ 10 அப்படி இப்படி தேவையில்லை நினைக்கிறேன். ஸோ ஓகே. ஸோ till now do you all have any questions? டிஸ்கஸ் பண்ணி பேசுடா டே. என்ன சரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்குதா? பேச இல்லாட்டி டைப் பண்ணி சரி அனுப்புங்க. Guys, any questions? No questions at all. Okay, what about others? So everything is to be memorized here. That's the thing. தியரி தான் இன்னைக்கு ஃபுல்லா. சொல்லுடா. ஜமான். ஓ அந்த என்னது, வெயிட் மினிட். ஓகே. அடே கோல்ப்ரூக்ல ம். அதுல என்ன அந்த ஜுடிஷியரி சிஸ்டம் சொன்னதுண்டா. ஓ ஓ அது அந்த அப்போ அது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டாடா இல்லாட்டி பிரிவி கவுன்சிலா? பிரிவி கவுன்சில் இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி சுப்ரீம் கோர்ட் வித் இந்த ஸ்ரீலங்கன் டெரிட்டரி. பிரைவி கவுன்சில் இருந்துச்சு, ஆனா அவ்வளவு எஃபெக்ட் ஆகல. பிரைவி கவுன்சில் ஃபுல்லுக்கு எஃபெக்ட் வந்தே வந்து 1947 சோல்பரியில. ஆனா பிரைவி கவுன்சில் இருந்துச்சு. ஓகே. பிரிவி கவுன்சிலை விட சுப்ரீம் பிரைவி கோர்ட் தான். கவுன்சில் விட இல்ல, ஸ்ரீலங்கா உள்ளுக்கு மட்டும்தான் சுப்ரீம் கோர்ட் பவர்ஃபுல். ஓகே. அதே கன்செப்ட் தான் இங்கே, பிரைவி கவுன்சில் தான் பவர்ஃபுல். ஃபைனல் அப்பீலேட் அப்படி. ஓகே, ரைட் தான். ஏ இதுதான் நோட்ஸ் ஆஃபா தேசி. ஓகே ஓகே, நோட் ஒன்று போட்டுறேன். ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் லைக் த ஸ்கெட்ச். ஓகே. சரி. ஸோ தட் இஸ் ஸ்டில் 1931. என்ன மாதிரி கொஸ்டின் வந்து எனக்கே தெரியல. ஸோ இப்படி கேட்கலாம். ஸோ நாங்க இப்ப மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு, ஆனா ஃபீச்சர்ஸ் வச்சு என்ன சரி கொஸ்டின் வந்து கேட்கலாம். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் என்னது Donamo Constitution paved the way for much more democratic form of governance. Do you agree or not? அப்படி என்ன சொல்லி கேட்கலாம். I think so. இல்லாட்டி so you are going to discuss regarding 1947, right? So 1947 சோல்பரியில பார்லிமெண்டரி சுப்ரீமசி இருந்தா இல்ல அப்படின்னு சரி கேள்வி வந்து கேட்கலாம். அப்படிதான் வரும்.
எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ்? இன்னும் நான் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கல உங்களுக்கு. இப்பதான் நோட்டே பண்றேன். வேற என்ன சரி கொஸ்டின் செய்யுத? ஏனெண்டா 1931 மட்டும் ஜெனரலா தெரிஞ்சு கொண்டா போதும் நான் because most likely they will give prominence to Salisbury 72 and 78. Okay, எப்படி சரி questions இல்லையா அப்ப? No, right? Okay, then we'll go for the important part, the Salisbury Constitution. Salisbury Constitution 1947. ஸோ அகெயின் உங்களுக்கு தெரியுமேனா எங்களுக்கு சுதந்திரம் கட்சியை வந்து 1948ல, ரைட்? பட் பிஃபோர் தட் 1 year only we was introduced to the Salisbury Constitution. இந்த Salisbury Constitution எங்களுக்கு கொண்டாந்து தந்தே வந்து 47. ஸோ பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரியை மீக்கி ஸோ எங்கட எங்க அது என்னடா அது வைஸ் சான்சலரோட இதேக்கு ஆஃபீஸுக்கு என்ன சரி அது காலேஜ் ஹவுஸ். காலேஜ் ஹவுஸ்ல தான் இந்த Salisbury Constitution டிராஃப்ட் பண்ணிக்கு. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் பேக்ரவுண்ட் ஃபேக்டர். ஸோ இந்த Salisbury Constitution 1 yearக்கு முந்தி தான் எங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் எங்களோட இண்டிபெண்டன்ஸுக்கு 1 yearக்கு முந்தி. ஆனா இது எஃபெக்ட்ல இருந்துச்சு 1947ல இருந்து 1971 வரைக்குமே, 72 வரைக்குமே எஃபெக்ட்ல இருந்துச்சு. டெப்தா போகணும், பட் ஐ வில் கோ ஃப்ரம் 1947 அப்பா. ஐ சார் எப்படி ரிலேட் ஆகும் கதைப்போ. ஏனெண்டா நான் நினைக்க மாட்டேன் ஃப்ரம் 1833 they will ask in 1833 to 1931. 47 கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். என்னடா அதுல டீப்பா விஷயம் நீக்கி பிகாஸ் பார்லிமெண்ட் சிஸ்டமுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன். ஓகே வில் கோ ஒன் பை ஒன். ஸோ Salisbury 1947ல வந்து ஒன் ஆஃப் த மெயின் ஃபீச்சர் இஸ் த டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ். சரியா? டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ். ஸோ ஐ லைக் திஸ் கான்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் என்ன? ஸ்ரீலங்காவுக்கு டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் கிடைச்சி வந்து 1947 Salisbury Constitution ஆகுது. ஸோ இந்த டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் என்றால் மற்ற வார்த்தைகள் எங்களுக்கு செல்லும் பார்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ். என்ன இது பார்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் என்றே? ஃபுல்லா எங்களுக்கு சுதந்திரம் தரல, ரைட்? நாங்க ரிப்பப்ளிக் கொண்டு ஆவல்ல இன்னும். ஸோ அதுதான் பார்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ். ஐ சொல்றேன் எங்கட ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் வந்து இன்னும் நாங்க அக்செப்ட் பண்றே வந்து இங்கிலாந்து கிங் இல்லாட்டி இங்கிலாந்து குயின். காட் இட். அதுதான் நாங்க சொல்றேன் பார்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ். ஸோ எக்ஸிகூட்டிவ் எடுத்தா எங்களுக்கு கிளாசிஃபை பண்ணேலும் 3 types இருக்கு. ஒன்று வந்து ரியல் எக்ஸிகூட்டிவ், நாமினல் எக்ஸிகூட்டிவ் அண்ட் த பெர்மனன்ட் எக்ஸிகூட்டிவ், ரைட்? எக்ஸிகூட்டிவ்ஸ் 3 types: real executive, nominal executive, permanent executive. சரியா? ஸோ ரியல் எக்ஸிகூட்டிவ் தான் அந்த நாட்டில் உண்மையான எக்ஸிகூட்டிவ் பவர் இருக்கிறார், ரைட்? ஸோ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் செல்லேரும் நான் 47ல எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறேனே. ஸோ 1947ல ரியல் எக்ஸிகூட்டிவ் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் பிளஸ் த கேபினெட். நாமினல் எக்ஸிகூட்டிவ் வந்து கவர்னர் ஜெனரல் என்று ஒரு ஆள். சரியா? இந்த கவர்னர் ஜெனரலை இன்னும் அப்பாயிண்ட் பண்றே வந்து பிரிட்டிஷ் மொனார்கி ஆள். ஸோ தட்ஸ் வை வி கால் நாமினல் என்றா அவங்களும் பார்ட் ஆஃப் த எக்ஸிகூட்டிவ் தான். ஆனா உண்மைக்கும் அவங்களுக்கு பவர் ஒன்று இல்லை. அது சொல்லி அவங்கள்ட்ட இருக்கிற பவர்ஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் என்றா ரியல் எக்ஸிகூட்டிவை கன்சல்ட் பண்ணணும் கட்டாயம். அது சொல்லி கவர்னர் ஜெனரல் என்ன சார் டிசிஷன் எடுக்கணும் என்றா பிரைம் மினிஸ்டர் கட்டாயம் கன்சல்ட் பண்ணணும். ஏன்? பிகாஸ் ரியல் எக்ஸிகூட்டிவ் இஸ் பிரைம் மினிஸ்டர், ரைட்? ஸோ இந்த நாமினல் கேட்டகரியை தான் நான் இந்த டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் மூலமா மீன் பண்ணேன். ஸோ டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் என்ன? பார்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ். ஏன் பார்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ்? பிகாஸ் we still accept the executive. So nominal executive is also part of the executive, right? So we accept the
head of the state இல்லாட்டி executive's head to be the British monarch. ஸோ இன்னும் ஆஸ்திரேலியா அண்ட் சம் அதர் நாடுகளும் இன்னும் பிரிட்டிஷ் குயினை தான் அவங்களோட ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் என்று எக்ஸெப்ட் பண்றோம், இல்லாட்டி பிரிட்டிஷ் கிங்கோ குயின். ஸோ இப்போ நாங்கள் இல்லை, 1972 அது கேப் போச்சு. ஸோ கீப் இன் மைண்ட் டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் மீன்ஸ் பார்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ். இன்னும் நாங்கள் காலனி ஒன்று தான், இல்லாட்டி எங்களுக்கு செல்லும் இன்டர்னல் ஆட்டோனமி. இன்டர்னல் ஆட்டோனமி ஐ செல்றே இன்டர்னல் விஷயம் பத்தி, ஸ்ரீலங்காவோட இன்டர்னல் விஷயம் பத்தி என்ன சொல்ற டிசிஷன் எடுத்து நேட்டிவ்ஸுக்கு இல்லாட்டி ஸ்ரீலங்கன்ஸுக்கு பவர் தந்தி. ஆனா ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் செல்லுமே ஸ்ரீலங்கா வந்து வேற ஒரு நாடோட அக்ரிமெண்ட் ஒன்று போட்டுரு, இல்லாட்டி டிஃபென்ஸ் பேக்ட் ஒன்று போட்டுரு. அப்படி இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் வேற நாடுகளோட செய்யக்கோல பிரிட்டிஷ் மொனார்க்கியை கன்சல்ட் பண்ணுவோம். அப்படி அதோட சேர்த்து இன்னொரு ரீசன் தான் பார்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் என்று சொல்றதுக்கு 1947 இருந்து 72 மட்டும் நாங்க பிரைவி கவுன்சில தான் எக்ஸெப்ட் பண்ண ஃபைனல் அப்பீலேட் விளங்கிச்சா. ஸோ அகெயின் 1956 எங்களுக்கு ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா லியனகி வர்சஸ் த குயின். ஸோ அந்த விஷயத்துல என்ன நடந்துச்சு, கிறிஸ்டியன் ஆஃபீஸர் செட் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக கூ கொண்டு செய்யப்பட்டு கவர்மெண்ட் ஸ்பெஷல் கமிஷன் ஒன்று போட்டு அதுக்கு சொல்ற மினிஸ்டர் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் தான் ஜட்ஜஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணேன் அந்த ஸ்பெஷல் கமிஷனுக்கு. ஸோ அது வந்து ரூல் ஆஃப் லா ரீச் ஆகுது அங்க. ஸோ அது வந்து அப்பீல் பண்ணேன் பிரைவேட் கவுன்சில் சொன்னேன் அப்படி எல்லாம் ஸ்பெஷலாக கோர்ட் போடையெல்லாம் அவங்கள ரிலீஸ் பண்ண சொல்லி. ஸோ அதோட ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ அதுவும் ஒரு ரீசன் பார்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் செல்றதுக்கு. ஸோ அகெயின் வாட் ஆர் த ரீசன்ஸ் ஹியர்? Things like still we accept head of the state to be the British monarchy, அதோட சேர்த்து பிரைவேட் கவுன்சில்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். மற்றொரு விஷயம் தான் 1947 இருந்து பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்க்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கு லாஸ் செய்ய. ஸோ சம் நான் செல்லும் லைக் எப்படி சொல்றேன் நாங்க மைனாரிட்டி ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் ஸ்பெஷலி. ஸோ நாங்கள் செல்வோம் ஸ்ரீலங்கன் பார்லிமெண்ட் 1947 பார்லிமெண்டால புது லோண்டு கொண்டாடுற மைனாரிட்டிஸை டிஸ்கிரிமினேட் பண்ண. அப்ப பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்க்கு ஃபுல் அத்தாரிட்டிக்கு அந்த மைனாரிட்டியை டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணலோ வந்து கேன்சல் பண்றது. ஸோ எங்களுக்கு ஃபுல் இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சிருந்தா எங்களோட பார்லிமெண்ட் தான் ஃபைனல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அத்தாரிட்டி போகணும். ஆனா இங்கே நடக்குது பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்க்கு இன்னும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் உண்டு. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் ரீசன்ஸ் வி கால் திஸ் 1947 as a dominion status if not a partial independence. ஸோ பார்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் எங்களுக்கு இன்டர்பிரிட் பண்ணேலும் இன்டர்னல் ஆட்டோனமி உண்டு. ஆக்சுவலி எங்கட நாட்டுக்குள்ளுக்கு என்ன சரி டிசிஷன் எடுக்கலும், ஆனா இம்பார்ட்டன்ட் டிசிஷன் எடுக்க போல பிரிட்டிஷ் மொனார்க்கியை கன்சல்ட் பண்ணணும். ஓகே ரைட். ஸோ தட் இஸ் ரிகார்டிங் த டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ். Then obviously another most important, one of the most important feature of 1947 constitution is 1947 constitution made the Sri Lankan system a Westminster system. சரியா? Making Sri Lanka a Westminster model. So Westminster என்ன தெரியும்ட்டாங்க? So Westminster model we call them as parliamentary model as well. Parliamentary இல்லாட்டி cabinet form of governance. So Westminster parliamentary cabinet. So உங்களுக்கு தெரியுமே இப்போலும் there are different models of governance. Presidential model, parliamentary model, இல்லாட்டி Westminster model and mixed model. So presidential model example, main example வந்து அமெரிக்கா. Parliamentary UK. Mixed model வந்து France. So in the 1947 Solberryala, very first time Sri Lanka was introduced to a Westminster model. I shall say parliamentary supremacy illa. 1947 Sri Lanka parliamentary supremacy illa. ஆனாலும் சில features இருந்துச்சு Westminster model. Not the 100% Westminster model. Okay, keep that in mind as well. So whenever you learn political science and though you should keep a thing in mind, that is what we learn in theory and what actually happens might be different. Okay, right. So Westminster model enda adukku thaan introduction. Een Westminster endre enenda British parliament ஈக்கிற ரோட்ல நேம் வந்து வெஸ்ட்மினிஸ்டர் ரோட். அதுதான் வெஸ்ட்மினிஸ்டர் மாடல் என்று சொல்றேன். ஏன் பிரிட்டன்ல தான் இந்த சிஸ்டம் மெயினா யூஸ் பண்ணுது. ஓகே, so we'll go for the legislature, the parliament. So in the legislature பார்த்தா sometimes இப்படியும் கேட்கலாம், Salisbury constitution led
Sri Lanka for a Westminster model. Do you agree or no? அப்படி என்ன சரி இல்லாட்டி ஸ்ரீலங்கா did not enjoy full independence under 1947. Do you all agree or no? அப்படி கேட்கலாம். So those are critical questions. Give me 1 minute. I'll drink my tea and come. Okay. So regarding the legislature. So 1947 ல தான் for the very first time official word called parliament was introduced. சரியா? So 1833 to 1931 legislature was called as legislative council. 1931 under the Donama constitution it was called as the state council. Finally under the 47 Salisbury constitution they called the legislature as the parliament. Okay, so legislature official pair on the parliament. So the parliament follow the parliament system obviously, and one of the main reason வெஸ்ட்மினிஸ்டர் ஐஸ்லாண்ட் 47 கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்து வெஸ்ட்மினிஸ்டர் ஃபார்ம் என்று சொல்றதுக்கு இந்த பார்லிமெண்ட் வந்து பை கேமரல் பார்லிமெண்ட் ஒன்று சரியா. ஸோ த பார்லிமெண்ட் வாஸ் பை கேமரல். ஸோ பை கேமரல் அர்த்தம் என்னென்றா we have two chambers, right? Two chambers. ஐசல்ரே வந்து சேம் இன்ஸ்டிடியூஷன் தான், ஆனா ரெண்டு லெவல் சீட் இந்த பார்லிமெண்ட். ஸோ இன்னும் யூகேல அந்த மாடல் தான் ஃபாலோ பண்றேன், ஹவுஸ் ஆஃப் லார்ட்ஸ், ஹவுஸ் ஆஃப் காமன்ஸ். ஸோ வி ஹாவ் டூ சேம்பர்ஸ், அதுக்கு தான் டூ சேம்பர்ஸ் என்ற சேம் பார்லிமெண்ட் உள்ளுக்கு டூ டிஃபரெண்ட் லெவல்ஸ். ஸோ ஹவுஸ் ஆஃப் காமன்ஸ் என்றே வந்து யூஸ்வல் ஐசல்ரே votes-ஆல வர ஆட்கள். ஹவுஸ் ஆஃப் லார்ட்ஸ் என்றே வந்து அந்த பரம்பரையா ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஷியலான ஆட்கள் தான் ஹவுஸ் ஆஃப் லார்ட்ஸ்ல நிற்கிறேன். So those what we call as two chambers. On 1833 to 1931 ஒரு chamber தான் Sri Lankan Parliament, single chamber. சரியா? So there was no division. Again 1970 to 1978 again one chamber. Keep in mind in the 1947 Parliament மட்டும் தான் Sri Lankan governance historyலயே நாங்க bicameral parliament வந்து experience பண்ணோம். சரியா? So bicameral என்ன again two chambers are there. ஸோ யூகேல ஹவுஸ் ஆஃப் காமன்ஸ், ஹவுஸ் ஆஃப் லார்ட்ஸ் மாதிரி எங்கட இருந்தே வந்து ஹவுஸ் ஆஃப் ரிப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் அண்ட் செனட். ரிப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் அண்ட் செனட், செனட் நெக்ஸ்ட் போதும். ஸோ இதுதான் எங்க டூ சேம்பர்ஸ். ஸோ ஹவுஸ் ஆஃப் ரிப்ரசன்டேட்டிவ் தான் லோவர் சேம்பர் என்று சரியா, லோவர் சேம்பர். செனட் வந்து அப்பர் சேம்பர். ஸோ லோவர் சேம்பர்ல தான் நான் சொன்ன மாதிரி ஹவுஸ் ஆஃப் காமன்ஸ் மாதிரி ஹவுஸ் ஆஃப் ரிப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் இருந்தா அதுல தான் ஃபுல் ரிப்ரசன்டேட்டிவ் செய்கிறேன். இதுல votes-ஆல வர ரிப்ரசன்டேட்டிவ் செய்கிறேன் வந்து இந்த லோவர் சேம்பர்ல. ஸோ பப்ளிக் representatives. So there are two time limits. Okay, so 1947 to 1959. 47 to 59. ஸோ இந்த 1947ல இந்த 59 அந்த காலத்துல வந்து
இந்த ஹவுஸ் ஆஃப் ரிப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ்ல 101 மெம்பர்ஸ் இருந்தாங்க. சரியா? We have 101 members from 1947 to 1959. Out of this, a simple classification, 95 was from universal franchise. I said direct votes. Makkal votes are 95 people are being elected for the lower chamber, if not the House of Representatives. மத்த 6 வந்து 6 are appointed by Governor General. சரியா? On the advice of Prime Minister. ஏன் நான் சொன்னேன்னா பிகினிங்லயும் நாமினல் எக்ஸிகூட்டிவ் தான் கவர்னர் ஜெனரல். நாமினல் எக்ஸிகூட்டிவ் என்ன டிசிஷன் எடுக்கோல கட்டாயம் ரியல் எக்ஸிகூட்டிவ் கன்சல்ட் பண்ணணும். ஸோ இந்த 6 பேரும் கவர்னர் ஜெனரல். ஸோ அன்டில் 1931 என்ன இருந்துச்சு, கவர்னருக்கு யாரும் சார் அப்பாயிண்ட் பண்ணல. ஆனா 1947 அப்படியே கவர்னர் ஜெனரல்ஸ் பவர். ஸோ மற்ற விஷயம் வந்து 1931 வரைக்கும் கவர்னர் தான் அந்த பொலிட்டிக்கல் ஃபிகரை நாங்க கூப்பிட்டு 1947 அது கவர்னர் ஜெனரல். Okay, not governor. Governor General. I'll write it here as well. Governor General. ஸோ இந்த 6 பேரும் அப்பாயிண்ட் பண்ண போல கட்டாயம் கவர்னர் ஜெனரல் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் கன்சல்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஹீ கேனாட் அப்பாயிண்ட் ஆஸ் ஹீ நீட்ஸ். ஸோ அப்படிதான் இந்த 101 மெம்பர்ஸ் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ற ஹவுஸ் ஆஃப் ரிப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ். ஸோ ஒரு சேம்பர் இல்லை, நான் எங்ககிட்ட 2 சேம்பர்ஸ் இருக்கு. ஸோ வேற வேறையா தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் ஆட்களை. ஸோ 101 மெம்பர்ஸ் 95 6. அது வந்து எப்ப டைம் லிமிட் 1947 to 1959. 1959ல இருந்து 59 to 72. ஸோ 72 ஏன் 72ல தான் ஃபர்ஸ்ட் ரிபப்ளிகன் கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்து. ஸோ அதை காட்டியும் தான் சோல்பரி எஃபெக்ட்ல இருந்துச்சு. 1959ல இருந்து 1972 மட்டும் அந்த கவுண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி 157 மெம்பர்ஸ் திரும்பி அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் மூலியமாவே தான். So 157, again 151 universal franchise. I said direct votes are 6 பேர் Governor General on the advice of PA. So 6 பேர் தான் 2 டைம் கேப்லயும் 6 பேர் தான் Governor General அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது. So no issues there. போறோம் மெத்தட் ஆஃப் எலெக்ஷன். இப்போ தேவையில்லை, ஆனா ரிலேட் பண்ணலாம் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி. Right. So method of electing members we call as simple majority system. சரியா? How method of electing members equals to simple majority. So simple majority என்ன நாங்க சொல்லுவோம், there are 2 people A and B. யார் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு 50% பாஸ் பண்றே அவங்க தான் வெற்றி. அப்படி that's what we call as simple majority system. Simple as that. 51%, 49%, then A is the winner. A wins. அதுதான் சிம்பிள் மெஜாரிட்டி நான் சொல்றேன். இப்போ இருக்கிற வந்து வேற சிஸ்டம் 1978 வேற சிஸ்டம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் த போஸ்ட். தட் இஸ் when we are discussing 78 we'll discuss that. So keep in mind simple majority ஆல தான் electing members இருந்துச்சு. அதோட சேர்த்து so this is a simple example I have given. We can elaborate some more regarding this. நாங்க செல்லுவோம், how we can give that example. This one again oh 75. Yeah, we'll say like this. Okay. ஸோ நாங்கள் சென்னை வந்து 1959 72 மட்டும் 157 மெம்பர்ஸ் இருக்கிறேன். ஸோ சம்டைம்ஸ் தே கேன் ஆஸ்க் யூ வாட் ஆர் த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் சிம்பிள் மெஜாரிட்டி சிஸ்டம். ஆக்சுவலி வந்து வீக்னஸ் என்ன சிம்பிள் மெஜாரிட்டி சிஸ்டம்ல. ஸோ அதுக்கு தான் நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போறேன். இப்போ நாங்கள் செல்லும் 157 மெம்பர்ஸ் தானே 59 72 மட்டும். ஸோ எலெக்ஷன் வந்து வருது. ஐசிஎல்ல ஜெனரல் எலெக்ஷன் தானே பார்லிமெண்ட்டுக்கு, இல்லாட்டி பார்லிமெண்ட்ரி எலெக்ஷன் நாங்கள் சொல்றேன். ஸோ ஜெனரல் எலெக்ஷன் பார்லிமெண்ட்ரி எலெக்ஷன் சேம் மீன். சரியா? அந்த எலெக்ஷன் வந்து வருது. ஸோ அதுல நாங்க செல்லுவோம் 3 பார்ட்டிஸ் இருக்கிறேன். பார்ட்டி ஏ, பார்ட்டி பி அண்ட் பார்ட்டி சி. சரியா? பார்ட்டி ஏ வந்து 157 அவுட் ஆஃப் 157 75 சீட்ஸ் எடுக்குது. சரியா? அப்புறம் நாங்க செல்றோம் பார்ட்டி பி 75 அப்ப 75 150 75 82 ஏன்னா
ஸோ வில் சே இவங்க வந்து எடுக்கிறே 42 சீட்ஸ், சி எடுக்கிறே 40 சீட்ஸ். அப்ப கிளியர் வினர் யாரு இங்க? 75 சீட்ஸ் எடுத்து பார்ட்டி. அப்ப அவங்க தான் ரூலிங் பார்ட்டி ஆகுது, இல்லாட்டி கவர்மெண்ட். ஆனா இஃப் யூ ஆர் ப்ராப்பர்லி notice here, பார்ட்டி பி அண்ட் சி. ஸோ பார்ட்டி பி, பார்ட்டி ஏ ரூலிங் பார்ட்டி ஆவேனா, பார்ட்டி பி அண்ட் சி ஆப்வியஸ்லி ஆப்போசிஷன் பார்ட்டினா ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி. ஆனா இதுல என்ன வீக்னஸ் என்றா, ஆப்போசிஷன் பார்ட்டிக்கு மெம்பர்ஸ் கூட, சீட்ஸ் கூட. ஏன் பிஎன்சி கம்பைன் பண்ணா 82 சீட்ஸ் வருது. கவர்மெண்ட் பார்ட்டிக்கு இருக்கிற வந்து 75 சீட்ஸ் மட்டும் தான். ஸோ அதுல எங்களுக்கு ஆர்கியூ பண்ணேடும் பீப்புள் இல்லாட்டி மக்களோட உண்மையான தேவை இந்த சிம்பிள் மெஜாரிட்டி சிஸ்டமால வெளியே வாரது இல்லை. ஏனென்றா more than the governing party, people trust the opposition party. 82 seats have been given here. ஆனா சிம்பிள் மெஜாரிட்டி சிஸ்டம்னால பார்ட்டியே கிளியரா வின் பண்றேன். ஸோ இந்த பார்ட்டிக்கு கஷ்டமாகும், ரூல் பண்ண கஷ்டமாகும். ஏனெண்டா நாங்க சொல்றோம் இப்ப பில் ஒன்று கொண்டாரு பார்லிமெண்ட்க்கு. அப்ப பார்ட்டி ஏக்கு இருக்கிற 70, அவங்க தான் கவர்னிங் பார்ட்டி. ஸோ 75 சீட்ஸ் மட்டும் தான் ஏகி. அப்ப பில்ல பார்லிமெண்ட்க்கு கொண்டாந்தா 82 சீட்ஸ் இருக்கிற ஆப்போசிஷன் பார்ட்டிக்கு ஈஸியா இவங்களோட பில்ல டிஃபீட் பண்ணேரு. ஸோ ரூல் பண்ண கஷ்டம் நாடு உண்டு. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த வீக் பாயிண்ட் இன் சிம்பிள் மெஜாரிட்டி சிஸ்டம். ஸோ நான் ரெண்டு சொன்னேன். ஸோ யூ ஆல் கேன் add up for that when you all, if you all think as well. ஸோ அதுதான் இந்த சிம்பிள் மெஜாரிட்டி சிஸ்டமால இருக்கிற வீக்னஸஸ், ரைட்? ஓகே. ஸோ சிம்பிள் மெஜாரிட்டி சிஸ்டம் தான் எலக்டோரல் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணேன் நாங்க இந்த மெம்பர்ஸை எலெக்ட் பண்றதுக்கு பார்லிமெண்ட்க்கு. ஸோ எலெக்ட் பண்ற எங்க லோவர் சேம்பருக்கு மட்டும்தான், சரியா? ஸோ ஜெனரல் எலெக்ஷன், பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் மூலியமா நாங்க மெம்பர்ஸ் எலெக்ட் பண்றே வந்து லோவர் சேம்பர் இல்லாட்டி ஹவுஸ் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸுக்கு மட்டும்தான், செனட்டுக்கு இல்லை, ரைட்? ஸோ தென் if you have to talk about Senate, they had 30 members. சரியா? அதுலயும் டிவிஷன் ஆன் டிகிரி. ஐ சொல்ற அப்பாயின்மெண்ட் பண்ற விதியில டிவிஷன் ஆன் டிகிரி. 15 members வந்து கவர்னர் ஜெனரல் on the advice of PM. ஸோ அது 15 members அப்பாயின்ட் பண்ற கவர்னர் ஜெனரல் advice of PM. சரியா? மற்ற rest of the 15 members will be appointed by the HOR. So HOR என்ன House of Representatives. So மீதி இருக்கிற 15 பேரை வந்து லோவர் சேம்பர், ஐ சே ஹவுஸ் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ்ல இருக்கிற ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் இல்லாட்டி மெம்பர்ஸ் தான் அந்த 15 மெம்பர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்றது. அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி vote ஒன்று வச்சு அப்படியே அப்பாயிண்ட் பண்றது. ஸோ அப்படிதான் இந்த 30 மெம்பர்ஸை உருவாக்குறேன் நான். Okay, so that is regarding the membership of each House of Representatives and Senate. அப்ப இந்த டாஸ்க்கும் டிஃபரண்ட். செனட்டுக்கு இருக்கிற டாஸ்க்கும் ஹவுஸ் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் இருக்கிற டாஸ்க்கும் டிஃபரண்ட் ஆகும், சரியா? ஸோ வில் சிம்ப்ளி கோ த்ரூ வாட் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ், பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தீஸ் டூ ஹவுசஸ் ஆஸ் வெல். ஸோ பவர்ஸ் ஆஃப் HOR. ஸோ இவங்க இருக்கிற பவர்ஸ் தான், இவங்க தான் மெயின் பாடி. ஸோ அவங்க செகண்ட் சேம்பர் ஆனாலும், ஆக்சுவலாக செனட் வந்து செகண்ட் சேம்பர் ஆனாலும் ஸ்ரீலங்கன் சிஸ்டம்ல ஹவுஸ் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் தான் பார்லிமெண்ட்ல உண்மையான பவர் இருக்கிற ஆட்கள். ஸோ தே ஆர் த பீப்புள் ஹூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் வித் மேக்கிங் லோஸ். ஸோ லோஸ்ல ரெண்டு டைப்ஸ் இருந்து. ஸோ 1947ல லோஸ்ல ரெண்டு டைப்ஸ் இருந்து. ஃபர்ஸ்ட் டைப் தான் ஆர்டினரி பில்ஸ் என்றேன். ஆர்டினரி பில்ஸ். ஸோ ஏன் பில்ஸ்? பிகாஸ் பில்ஸ் தான் பார்லிமெண்ட்டுக்கு போனாரு, ஆக்சுவலி லோவா முந்தி. ஸோ ஆர்டினரி பில்ஸ் அண்ட் மணி பில்ஸ். ஸோ ஆர்டினரி பில்ஸ் என்றா மணி ரிலேட் ஆகுறது, மணி சம்பந்தப்பட்ட இல்லாத எல்லா விஷயமும் ஆர்டினரி பில்ஸ் கீழ் தான் வரும். ஸோ மணி பில்ஸ் என்றே ஆப்வியஸ்லி மணி ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ். ஸோ HORக்கு பவர் இருந்தே ஆர்டினரி பில்ஸ் இனிஷியேட் பண்றதுக்கும் மணி பில்ஸ் இனிஷியேட் பண்றது, ரெண்டு பில்ஸும் ஒரு பிரச்சனை இல்லாம இனிஷியேட் பண்ணேலும் இல்லாட்டி எக்ஸெப்ட் பண்ணேலும் இல்லாட்டி அனெக்ட் பண்ணேலும் ஹவுஸ் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ். So that is the first obvious function, making laws both ordinary and monetary. மற்றது வந்து controlling finance. ஸோ கண்ட்ரோலிங் ஃபைனான்ஸ் என்றா உங்களுக்கு தெரியும், நாட்டில் லெஜிஸ்லேச்சர் இல்லாட்டி பார்லிமெண்ட்டுக்கு தான் அந்த நாட்டு சம்பந்தப்பட்ட ஃபைனான்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண ஃபுல் உரிமையும் இருக்கு. நாட் த பிரசிடென்ட், நாட் த பிரைம் மினிஸ்டர், பட் த பார்லிமெண்ட்.
ஸோ அந்த வழியில போட்டு இல்லாட்டி சேம் ஸ்ட்ரக்சரை ஃபாலோ பண்ணி எங்கட ஹெச்ஓஆருக்கு மேலும் ஃபைனான்ஸை கண்ட்ரோல் பண்றேன். ஐசல்ரே வந்து பட்ஜெட். ஸோ வி நோ வாட்ஸ் அ பட்ஜெட் ரைட். கவர்மெண்ட் பட்ஜெட்டை வந்து ஷுவரா ஹெச்ஓஆருக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இல்லாட்டி ஹெச்ஓஆருக்கு கொண்டாந்து ஓட் மூலியமா எக்ஸெப்ட் பண்ண வைக்கும். இல்லாட்டி அந்த இயருக்கு அந்த பட்ஜெட்டை செலவழிக்க இயலாம் அந்த ரிலவெண்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கு. ஷுவரா அப்ரூவல் தரணும் ஹெச்ஓஆர். ஸோ தட்ஸ் ஹவு த ஹெச்ஓஆர் கேன் கண்ட்ரோல் ஃபைனான்ஸ். நாங்கள் செல்லும் பட்ஜெட் உண்மைக்கும் கூட அப்போ ஹெச்ஆர் கேலும் அது ஓட் அவுட் பண்ணும். இல்லாட்டி நோ என்று ஓட் பண்றதுக்கு. ஸோ அப்படிதான் கண்ட்ரோல் பண்றேன் ஃபைனான்ஸ் ஹெச்ஓஆர். சரியா? ஸோ கண்ட்ரோலிங் ஃபைனான்ஸ், accepting or rejecting what's the government budget. So உண்மைக்கும் சொன்னா we can say that parliamentary supremacy is one of the feature in 1947 constitution, and there was also like a separation of powers. அது பத்தி நான் சொல்றேன். So keep in mind to learn the principles behind these different constitutions. So அதோட கொஸ்டின் அதோட சேர்ந்து தான் கொஸ்டின் வரும். ஸோ செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ், ரூல் ஆஃப் லா அப்படி கொஸ்டின்ஸும் வரையுது. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபீச்சர்ஸ் பின்னிக்கிற பிரின்சிபல்ல ஸ்டடி பண்ண பாருங்க. சரியா? ஸோ கண்ட்ரோலிங் ஃபைனான்ஸ் பை அக்செப்டிங் or ரிஜெக்டிங் கவர்மெண்ட் பட்ஜெட். ஸோ திரும்பி கீப் இன் மைண்ட், அந்த இயற்கான பட்ஜெட் ரிஜெக்ட் ஆகினா தியரட்டிக்கலி அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு செலவழிக்கவே இயலாது. பார்லிமெண்ட் இல்லாட்டி ஹெச்ஆர் வந்து எக்ஸெப்ட் பண்ணே ஆகணும். சரியா? ஸோ அப்ரூவிங் டிராஃப்ட்ஸ் பை செனட். approving draft bills by Senate. So draft bill என்ன? Draft bill means initial stage of a bill. அது சொல்றே செனட்டுக்கும் பவர்ஸ் ஈக்கி இது டு மேக் ஆர்டினரி பில்ஸ் மட்டும் தான். சரியா? மணி பில்ஸ்க்கு இல்லை. ஸோ செனட் பத்தி வேற கதப்பும் கீப் இன் மைண்ட், செனட்டுக்கு ஏதும் ஆர்டினரி பில்ஸ் டிராஃப்ட் பண்ண மட்டும் தான். அப்படி டிராஃப்ட் பண்ற ஆர்டினரி பில்ஸை ஹெச்ஓஆருக்கு அனுப்பணும் செனட்டால. அதுக்கு ஹெச்ஓஆர் அப்ரூவல் தரணும். அப்பதான் செனட்டுக்கு அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஏடும். Got it? So அதுக்கு தான் சொல்றேன் approving draft bills that are given by the Senate. So அதுவும் one of the main function that comes under the House of Representatives, right? மற்றது வந்து important feature வந்து controlling the executive. ஸோ நாங்கள் திரும்பி போயிட்டு பார்த்தா 1833லேருந்து 1931 மட்டும் கவர்னருக்கு வேண்டிய எல்லாம் பண்ணேன். ஸோ ஹி ஹேஸ் த கம்ப்ளீட் அத்தாரிட்டி டு டூ வாட் எவர் ஹி நீட். ஆனா 47ஆல இல்ல. கவர்னர் ஜெனரல் வாஸ் மேட் நாமினல். ரியல் பவர்ஸ் வர் கிவன் ஃபார் த பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் த கேபினட். ஐ சுட்டி பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கேபினட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணேலும் பார்லிமெண்ட் ஆகும். ஸோ அதுவும் பிரின்சிபல் வந்து பார்லிமெண்டரி சாவர்னிட்டி, அதோட சேர்த்து செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸும் எங்களுக்கு சொல்லிடும். ஏன் எக்ஸிகூட்டிவ் வேறையாக்கி எக்ஸிகூட்டிவ் செக் பண்ணேலும் லெஜிஸ்லேச்சர். ஸோ தட் இஸ் ஒன் பிரின்சிபல் ஆஃப் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ், ரைட்? ஸோ அதுவும் பிரின்சிபல் என்று எடுக்க. ஸோ கண்ட்ரோலிங் த எக்ஸிகூட்டிவ். ஹவு டு கண்ட்ரோல் த எக்ஸிகூட்டிவ்? ஸோ ஹெச்ஓஆருக்கு தான் ஃபுல் பவர்ஸ் ஏக்கி நோ கன்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் இனிஷியேட் பண்றது. இனிஷியேஷன் அது நாங்கள் செல்லும் பிரைம் மினிஸ்டருக்கும் இல்லாட்டி யார் சரி கேபினட் மினிஸ்டருக்கு சரி அவங்களுக்கு கன்ஃபிடன்ஸ் இல்லாட்டி பார்லிமெண்ட்டுக்கு அவங்க மேலே இருக்கிற ட்ரஸ்ட் உடஞ்சேண்டு. ஸோ அப்போ நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் வந்து இனிஷியேட் பண்றீங்க. நோ கான்ஃபிடன்ஸ் என்றா நாங்கள் சொல்றேன் என்ன ப்ரொபோசல் வந்து நான் வந்து பார்லிமெண்ட்க்கு இனிமே அவங்களுக்கு மேல எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை, நீங்க இப்படி ஆர்பிட்ரரி அவங்களோட பவர்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன சரி ரீசன்ட் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி vote வந்து எடுக்கிறது. ஸோ பீப்புள் இட் மீன்ஸ் மெம்பர்ஸ் கேன் vote against இல்லாட்டி for the motion. நாங்கள் சொல்ல இப்போ 150 செவன் மெம்பர்ஸ் இருக்கிறே தானே பார்லிமெண்ட்ல, அவங்கள மெஜாரிட்டி அக்செப்ட் பண்ண நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன், அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கேபினட் will be removed from their position. So that's how they can control the executive. Okay? By initiation of no confidence motion. So again எக்ஸ்ட்ராவா வந்து சொல்லிதாரன். ஸோ நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் வந்து மெயினா யூஸ் பண்ற பார்லிமெண்ட் சிஸ்டம் வந்து. சரியா? ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் பார்லிமெண்ட் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கேபினட்டை ரிமூவ் பண்ணதான் நாங்கள் நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் வந்து இனிஷியேட் பண்ணிட்டேன். பிரசிடென்ஷியல் சிஸ்டம்ல பிரசிடென்ட்டை ரிமூவ் பண்ணணும்னா நாங்கள் இனிஷியேட் பண்றது வந்து இம்பீச்மெண்ட் மோஷன்ஸ்.
Okay, so those are the legal or technical words. Presidential enda impeachment motion, parliamentary enda prime minister and cabinet remove பண்ணனும்டா அது no confidence motion. Okay, so again 1947ல HOR சொல்ற lower chamberக்கு தான் full authority க்கு no confidence motion initiate பண்றதுக்கு செனட்டுக்கு பண்ணேலாம். Okay, so that is there again. So those are some of the important features behind features and functions of HOR. So do you have any questions? So principal நீங்க discuss actually நீங்க கதைச்சாதான் எங்களுக்கு discuss பண்ண இயலுங்களா? So I will know what are your doubts. We can go in depth for principles as well if you all open your mouths. So are you all clear till now? என்ன சரி doubts இருக்குதா இதுல? So especially again நாங்க features தான் இப்ப discuss பண்றேன். Principles தான் எக்ஸாம்ல வரும். இந்த features மூலியமா அந்த principal லிங்க் பண்ற எப்படின்னு நான் கதை போகணும். ஸோ ஐ ஆம் சேயிங் சம் பிரின்சிபல்ஸ் எனக்கு மைண்ட்ல வர கோக்குல நான் சொல்றேன். ஆனா அவங்களுக்கு பிரின்சிபல்ஸ் லிங்க் பண்ணணும்னா கேட்டா சரி. ஓகே ஓகே தென் பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் டாக்கிங் நானே ட்ரை பண்றேன் பிரின்சிபல்ஸ் எடுக்க ஒன் பை ஒன் ரைட். ஓகே ஸோ சால்பரிட பிரின்சிபல்ஸ் எனக்கு மைண்டுக்கு வர போக்குலஸ்னா எக்ஸகடிவ். ஸோ எங்களுக்கு செல்லேலும் எங்களுக்கு வந்து ஷுவரா சொல்ற செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் பிரின்சிபலா யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஏனெண்டா 1833 1931 காட்டிலையும் மெயினா all the powers were concentrated in the portion of government. But for the very first time under Salisbury 1947 Constitution, executive, legislature, and judiciary are clearly divided. Not only that, each and every branch can have a check on each and every branch. I said, right, executive க்கு வந்து parliament மேல கண்ணோடி வைக்கிறது. So similar to that, parliament மேலும் remove பண்ண I said check பண்ண executive. அதோட சேர்த்து எக்ஸ்ட்ராவா ஜுடிஷியரிக்கும் பவர் உண்டு கி பார்லிமெண்ட்டை செக் பண்ணும். ஸோ வில் பி லேர்னிங் தட் ஆஸ் வெல். ஸோ ஐதான் நான் சென்றே ஃபுல் பார்லிமெண்ட் சவர்னிட்டி இல்லைங்க. ஆனா கீப் இன் மைண்ட் 100% வெஸ்ட் மினிஸ்டர் மாடல் உண்டுல ஃபுல் பார்லிமெண்ட் சவர்னிட்டி சரியா. ஆனா ஸ்ரீலங்கன் 1947 சோல்பரி கான்ஸ்டிடியூஷன் வெஸ்ட் மினிஸ்டர் மாடல ஃபாலோ பண்றேன்னு சொன்னாலும் 100% இல்லை. ஏன் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ ஃபுல்லா சுப்ரீம் கோர்ட்டு. So we'll be learning that in a few minutes as well. Just keep that in mind. So Appasari, so again we learned about what are the weaknesses in simple majority system. Then we talked regarding the bicameral nature here as well. So two types of bills, money and ordinary bills. Okay. So it's your time to ask questions. இல்லாடி செல்லுங்கப்பா இந்த பிரின்சிபல் எங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ண வேண்டிய இன்னும் சரி செல்லுங்களே. No, Anna. Okay, then I'll go forward. So regarding the Senate, powers of the Senate, right? No idea. One K, no idea because of exam. It's true. Powers of the Senate, right? So obviously we said that 30 members, அவங்க எப்படி appoint ஆகுறேன்னு சொல்லி, so அவங்களோட powers பத்தி பேசினா already I said one power that is initiation of ordinary bills, right? Ordinary bills initiation. அதோட சேர்த்து approving bills. So நாங்க ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு சொன்னேன் செனட்ல இருக்கிற பில்ஸ் வந்து ஹெச்ஆருக்கு அனுப்பணும் அவங்களோட அப்ரூவல் எடுக்கு. அதே மாதிரி தான் ஹெச்ஓஆர்ட பில்ஸ் என்ன சொல்றீங்களா அவங்களும் செனட்டுக்கு அனுப்பணும் அப்ரூவல்ஸ் எடுக்கு. ஸோ தட் இஸ் திஸ் அப்ரூவிங் பில்ஸ் கன்செப்ட். ஓகே, then delaying bill. So this is one main function that we can connect it with like separation of power maybe. Okay,
டிலேயிங் பில்ஸ். ஸோ செனட்டுக்கு அத்தாரிட்டிக்கு பில்ஸை டிலே பண்றதுக்கு அது சில டைம் நாங்கள் செல்லுவோம் ஹெச்ஆர் மூலியமா வந்து ஒரு பில் அனுப்புறேன் செனட் அப்ரூவல். செனட்டுக்கு ஃபுல் அத்தாரிட்டிக்கு அந்த பில்லுக்கு அப்ரூவல் கொடுக்கறது டிலே பண்றது. ஓகே, ஸோ தேர் ஆர் டூ மெத்தட்ஸ் டு டூ இட். ஆர்டினரி பில் என்றா மேக்ஸிமம் 6 months. ஸோ ஆர்டினரி பில்ஸ் என்றா செனட்டுக்கு ஃபுல் அத்தாரிட்டிக்கு மேக்ஸிமம் 6 monthsக்கு டிலே பண்றதுக்கு. ஓகே, மணி பில் என்றா மேக்ஸிமம் 1 month டிலே பண்ணேன் செனட்டுக்கு. ஸோ இதுல வந்து மெயின் ஐடியா வந்து நான் சொல்லுவேன் ஹெச்ஆர்ல இருக்கிற யாரு மெயினா கவர்மெண்ட் சாரி பீப்புள்ஸ் ரிப்ரசன்டேட்டிவ், ஸோ பொலிட்டீஷியன்ஸ் தானே. ஸோ அதனால பொலிட்டீஷியன் வேண்டா குயிக்கா டிசிஷன் எடுக்கிற ஆட்கள் அது சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஓட் கிடைக்கிறேன்டா அதுக்காக அவங்க டிசிஷன் எடுக்க ரெடி வேண்டிய டிசிஷன் உண்டு. ஸோ சம்டைம்ஸ் அது கான்ஸ்டிடியூஷனை வயலேட் பண்ணலாம், அது அது இது இது ரூல் ஆஃப் லா வயலேட் பண்ணலாம். ஆனா அது பொலிட்டீஷியன்ஸ்க்கு அதால இல்லை. ஸோ இட்ஸ் நாட் relevant for them. They are trying to gain the votes and to be in power. ஸோ ஐ சுட் செனட் லீக்கிற யாரு மோஸ்ட்லி எக்ஸ்டர்னல் பீப்புள். ஸோ இந்த டிலேயிங் பில்ஸ்ல கன்செப்ட் வந்து பின்னுக்கு இருக்கிற ஐடியா வந்து இதுல மெயினா இது இப்படி பில்ல டிலே பண்ணா நாங்க பில் ஒன்று டிலே பண்ணா ஹவுஸ் ஆஃப் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் அந்த குயிக் ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டிய அந்த இன்ஸ்டிங் இல்லாட்டி குயிக்கா ஆக்ஷன் எடுக்கணும் நாங்க ஓட்டர் பேஸ கூடணும் என்று ஈக்கிற ஐடியா வந்து குறையும். ஸோ பிகாஸ் யூ நோ ரைட் இஃப் யூ லைக் டிலே சம்திங் அதுல இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாட்டி அதுல இருக்கிற ஆர்வம் அப்படியே குறைஞ்சிடும். ஸோ தட்ஸ் த பிரின்சிபல் பிஹைண்ட் ஹியர் ஆஸ் வெல். சரியா? ஸோ தட்ஸ் ரிகார்டிங் டிலேயிங் பில்ஸ். ஸோ approval bills I said ne. Yeah, so those are the main methods, if not the powers and functions of the Senate under 47. Any questions, guys? It will okay. So that's regarding the Senate, right? So establishment of Senate, they will parliament is our native. So the concept of parliament is our native. Please, wait a minute. Azar.
Okay, so the concept of parliamentary sovereignty. இதுல வேறையாவே இருக்குன்னா எங்களுக்கு ஸ்டடி பண்ணணும். Okay, so I'll introduce this concept of parliamentary sovereignty for y'all. So parliamentary sovereignty பத்தி சொன்னா ஒரு நாட்டுல பார்லிமெண்ட் சவர்னிங்னா ஈக்கிதா இல்லைன்னு தெரிஞ்சு கொள்றதுக்கு தேர் ஆர் ஃபோர் மெயின் கிரைட்டீரியா. சரியா? அந்த கிரைட்டீரியா ஒரு டிக் பண்ணி பார்த்தா அந்த நாட்டுல பார்லிமெண்ட் உண்மையாவே சவரின் ஐ சுப்ரீமா இல்லைன்னு எங்களுக்கு தெரிஞ்சு கொள்ளே இருக்கும். சரியா? ஸோ சவர்னிட்டி மீன்ஸ் சுப்ரீமசி. So there are different types of supremacy, right? Constitutional supremacy and deity, judicial supremacy and deity, parliamentary supremacy and deity. So அதுதான் sovereignty என்று சொல்றேன். So on the four main features to check whether parliament of a country is sovereign or not is, first one is அந்த பார்லிமெண்ட்க்கு ஈக்கோனும் வேண்டிய வேண்டிய லோவை எனெக்ட் பண்றதுக்கு full authority. So parliament should have the authority to enact any law. So that is the first one. Enact any law. So this is important. Restraints எல்லாம் மீக்கக்கூடாது. என்ன லோவா இருந்தாலும் அந்த பார்லிமெண்ட்க்கு enact பண்ற உரிமை ஈக்கோ. So that is the first thing. Second one is no any other institution that can challenge the authority of the parliament. I சொல்றேன் பார்லிமெண்ட்க்கு பேரலா இல்லாட்டி பார்லிமெண்ட்க்கு மேல என்ன இன்ஸ்டிடியூஷனும் நீக்கக்கூடாது. பார்லிமெண்ட் தான் ஃபைனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆயிக்கணும். ஈவன் த ஜுடிஷியரி cannot be top of the parliament. அதுதான் சொல்றேன். சரியா? So the third one is no judicial review should be there. ஸோ பார்லிமெண்ட்ல எனெக்ட் பண்ற என்ன லோவா இருந்தாலும் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூக்கு கூடாது. ஐ சொல்றேன் ஜுடிஷியருக்கு ரிவ்யூ பண்ண ஈக்கிற அத்தாரிட்டி ஈக்கக்கூடாது. ஸோ பார்லிமெண்ட் கேன் எனெக்ட் எனி லோ and there is no any other institution that is equal to the parliament, as well as no court can question the validity of laws that are being passed by the parliament. So அதுதான் third one. Fourth one வந்து no limitations for the power of the parliament. So these are the four main points to check whether a parliament is really sovereign, if not supreme or not. சரியா? So இது ஒன் பை ஒன் ஆயிடுது. நாங்க கம்பேர் பண்ணோம் 1947 சால்பரி கான்ஸ்டிடியூஷன் ஓடு. ஸோ அதுதான் பண்ண போறோம் இப்போ. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆர்டிகல் 29(2). ஸோ சால்பரி கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ஆர்டிகல் ஒன்று இருந்துச்சு, ஆர்டிகல் 29(2). சரியா? ஸோ இந்த ஆர்டிகல் 29(2) மூலியமா என்ன சொல்றேன்டா, பார்லிமெண்ட் cannot enact laws that will affect the minorities. ஸோ இதுல சோல்பரி கான்ஸ்டிடியூஷன்ல நேரடியாவே சொல்லி இந்த ஆர்டிகல் 29(2) மூலியமா வேண்டிய லோ கிரியேட் பண்ணலாம் 1947 ஸ்ரீலங்கன் பார்லிமெண்ட். அதுல ஒரு மெயின் ஃபீச்சர் தான் ஸ்பெஷலி த லாஸ் மைனாரிட்டிஸ்க்கு எஃபெக்ட் ஆகுற லாஸ் கிரியேட் பண்ணவே இயலாது. ஸோ அதுல என்ன அர்த்தம், இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து 1947 பார்லிமெண்ட்ல இல்லை. அது சொல்லிங்களா, நாங்கள் சொல்லிக்கிறேன் வந்து என்ன வேண்டிய லோ எனக்கு பண்ணிடுமே. ஆனா 29(2)ல சொல்றேன் சோல்பெரியில இல்ல, பார்லிமெண்ட் cannot make laws that will affect minorities. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் வந்து சோல்பெரி பார்லிமெண்ட்ல absent என்று சொல்றாரு. சரியா? நோ எனி அதர் இன்ஸ்டிடியூஷன் that can challenge the authority of the parliament. ஸோ நாங்க ஆல்ரெடி சொன்னே வந்து சம் இன்ஸ்டன்சஸ்ல பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்க்கு ஸ்ரீலங்காவுக்கு எஃபெக்ட் ஆகுறபடி லோஸ் கிரியேட் பண்ணிடும். ஸோ ஐ சொல்றேன் என்ன, ஸ்ரீலங்கன் பார்லிமெண்ட்க்கு மட்டும் இல்லை அந்த பவர் லோஸ் கிரியேட் பண்ண, பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்க்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கு லோஸ் கிரியேட் பண்ணிடும். ஸோ அதோட செகண்ட் பிரின்சிபலும் அப்சன்ட் சொல்றாரு. ஏனெண்டா இங்க சொல்லிக்கிறேன்னா நோ எனி அதர் இன்ஸ்டிடியூஷன் that can challenge the authority of the parliament. I said like ஈக்குவலா யாரும் இருக்கக்கூடாது, ஆனா பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட் ஈக்கு. ஸோ அகெயின் அதோட பார்லிமெண்ட் சாலிட்டி இல்லைன்னு எங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணிடும். ஸோ வாட் இஸ் தட், பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்
can enact laws that affect SL in some cases. Okay, so அதோட சேர்த்து second principle absent. So no judicial review should be present. So இதுதான் எங்களோட third one. ஆனா ஸ்ரீலங்கா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு 1947 ஸ்ரீலங்கன் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு ஃபுல் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அத்தாரிட்டி இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி நாங்கள் செல்லுமே இப்போ லோ வந்து எனக்ட் பண்ணி பார்லிமெண்ட் செல்றே வந்து கான்ஸ்டியூஷன் ஆக்சுவலி ஜுடிஷியல் செல்றே வந்து இந்த லோ வந்து கான்ஸ்டியூஷனுக்கு சரியா இல்லை ஆக்சுவலி டெலி ஆகும் இல்லை அப்போ உடனே அந்த லோ வந்து ரிப்பீல் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. ஸோ தட் இஸ் கம்ப்ளீட் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ. இப்போ எங்களுக்கு வந்து ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ மட்டும் தானே லோ வந்து ஆகுறதுக்கு முந்தி. ஆனா 47ல லோ வந்து ஆவினாலும் பில் வந்து லோவா மாத்தி எடுத்தாலும் ஸ்டில் we can challenge the judicial review. ஸோ அதுல 47ல கம்ப்ளீட் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ. ஸோ அதோட சேர்த்து தேர்ட் பிரின்சிபலும் இல்லாம போய் சரியா. ஸோ எஸ்சி அண்டர் Solberry at full judicial review authority. So அது வந்து third principle. So no limitations for powers of the legislature. So அதுதான் fourth main principle. ஆனா இதுல இருக்கிற வந்து limitations of parliament ஈக்கி எப்படி என்றா கவர்னர் ஜெனரலுக்கு ஃபுல் ரைட்ஸ் ஈக்கி பார்லிமெண்ட் வேண்டிய நேரத்துல டிசால்வ் பண்ணது. ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் பேஜ் ஆஃப் கவர்னர் ஜெனரல். ஸோ ஐசல்ரே வந்து நாங்கள் செல்லும் இப்போ கவர்னர் ஜெனரலுக்கு வேண்டியபடி வேண்டி ஐசல்ரே எகெயின்ஸ்டா லோ வந்து கிரியேட் ஆகுது பார்லிமெண்ட்ல அப்போ உடனே கவர்னர் ஜெனரல் கேளும் பார்லிமெண்ட் டிசால்வ் பண்றது. ஸோ அகெயின் ஹி ஷுட் டூ தட் வித் கன்சல்டிங் பிரைம் மினிஸ்டர் தான். ஆனால் டெக்னிக்கலி ஸோ ஐசல்ரே வந்து திரும்பி பார்லிமெண்ட் சவர்னிட்டி இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ணு. ஸோ கவர்னர் ஜெனரல் had the authority to dissolve the parliament at any time he wishes. So because of these four reasons, we can conclude that even though the 1947 parliament followed the Westminster model, the concept, if not the principle of parliament sovereignty, was absent in the in Sri Lankan parliament under 47. Clear? So parliament sovereignty sometimes are rare. Is it clear? Any questions there? என்ன சரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்குதா? ஜமான் ஓடா சொல்லு. ஓ அடே எப்போ பார்லிமெண்ட்டை டிசால்வ் பண்ணக்குள்ள அவருக்கு வந்து பிரைம் மினிஸ்டர்ட கன்சிடரேஷன் தேவை இல்லையா? தேவை, நான் சொன்னேனே. தட்ஸ் வை ஐ செட் தியரட்டிக்கலி எண்டு கவர்னர் ஜெனரல் என்ன பண்ணாலும் பிரைம் மினிஸ்டர் கன்சல்ட் பண்ணணும். ஆனா ஒரு இடத்துல கவர்னர் ஜெனரலுக்கு பிரைம் மினிஸ்டருக்கும் நோ சொல்லுது. ஸோ அந்த இடம் தான் நாங்க செல்லும் இப்ப பிரைம் மினிஸ்டருக்கு எதிராக நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் வந்து போகுது. ஸோ நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் அகெயின்ஸ்ட் பிஎம். ஸோ இந்த டைம்ல பிரைம் மினிஸ்டருக்கு அட்வைஸ் பண்ணலுமே நீங்க இப்ப எனக்கு நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் வந்து போகுது அதை சுட்டி நீங்க பார்லிமெண்ட்டை டிசால்வ் பண்ணுங்க. அப்ப நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் ஃபார்வர்டு மூவ் பண்ணலாது. ஸோ அந்த டைம்ல மட்டும் கவர்னர் ஜெனரலுக்கு சொல்லலும் இல்ல உங்களுக்கு எதிராக நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் வந்து போகுது அதை சுட்டி எனக்கு டிசால்வ் பண்ணலாம். அந்த டைம்ல மட்டும் தான் கவர்னர் ஜெனரலுக்கு சோலா டிசிஷன் எடுக்க இயலும். Any other decision that are be taken by the Governor General should be done with the consultation of the Prime Minister. சரியா? ஸோ இதுவும் அப்படிதான் டிசால்வ் பண்றேன் அப்படிதான். ஸோ இதான் நான் சொன்னேன் தியரட்டிக்கலி கவர்னர் ஜெனரலுக்கு டிசால்வ் பண்ணையிலும் ப்ராக்டிக்கலா மாறும். அது விளங்கிச்சா நிவேஷ்? ஓ ஓ ஓகே ஓகே ரைட். எஸ் சஃபா, எனி கொஸ்டின்ஸ்? அன்மியூட் பண்ணீங்கன்னா. No questions, right? Then so this is regarding the legislature of 1947. Then the next main point that we should discuss is the executive.
Okay. So the executive. So that is regarding legislature, legislature and legislative supremacy and those stuff. Then we are going for executive. So executive பத்தி பேசிக்கா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன்னா ஸோ அதில் நான் சொன்னே வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் இருக்கு ரியல் நாமினல் அண்ட் பெர்மனன்ட். ஸோ ரியல் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கேபினட், நாமினல் வந்து கவர்னர் ஜெனரல், பெர்மனன்ட் வந்து பப்ளிக் சர்வன்ட்ஸ். ஸோ அவங்க தான் சில பப்ளிக் அஃபீஷியல்ஸ் சொல்றேன், அவங்க தான் பெர்மனன்ட் எக்ஸிகூட்டிவ். ஏன் பெர்மனன்ட் எக்ஸிகூட்டிவ்? பிகாஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி எலெக்ஷன் முடிஞ்சா அவங்க மாறாது. ஸோ அகெயின் தட் இஸ் தியரி. ப்ராக்டிக்கலி ஆட்சியில் இருக்கிற ரூலுக்கு வேண்டியபடி கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸும் மாற்றேது. ஸோ தட் இஸ் த ப்ராக்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட். பட் தியரட்டிக்கலி அவங்க மாறாது each and every election முடிச்சு. So that's why we call them as the permanent executive. அவங்க ரிட்டையர் ஆகிற காட்டியும் ஈக்கிறேன் அந்த பொசிஷன். Okay, so executive will start with the nominal executive. Nominal executive. As well, right? Governor General in this case. So இவ்வளவுக்கு தேவையும் இல்லை, but we'll just go through for the better opinion. So nominal executive, Governor General. So appoint பண்றேன் நான் already சொன்னேன். He is being appointed by the king or the queen. I said British monarch. Okay. Appointed by British monarchy. ஸோ யூஸ்வலாக அவங்க வந்து 5 இயர்ஸுக்கு தான் அப்பாயிண்ட் ஆகுது, சரியா? ஸோ பிஃபோர் 5 இயர்ஸும் அவங்களுக்கு கல்ட்டேரும். எப்படின்னா சொல்லுவேமே, இப்போ நாங்கள் ஒரு பர்சனை கவர்னர் ஜெனரல் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறேன். ஸோ கவர்னர் ஜெனரல் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறேன் யாரு? கிங் ஆர் த குயின். ஸோ அந்த ட்ரஸ்டோட தானே அப்பாயிண்ட் பண்ணுறேன் அவங்கள. ஸோ அந்த ட்ரஸ்ட் உடஞ்சா, ஸோ என்ன சரி கவர்னர் ஜெனரல் பண்ணி அந்த மொனார்க்கிக்கு கவர்னர் ஜெனரல் மேலே இருக்கிற ட்ரஸ்ட் உடஞ்சா அப்போ எனி டைம் அவங்கள கழட்டி ஆயிடும். ஆனால் யூஸ்வலி 5 இயர்ஸ் தான் அவங்களோட டைம் லிமிட், சரியா? ஸோ பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மெயின்லி எடுத்தா நாங்கள் சொல்றேன் அவங்க தான் சொல்றேன் கவர்னர் ஜெனரல் தான் ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட். ஸோ நாட்டில் மெயின் ஆள் வந்து ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட். ஸோ ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் இஸ் கவர்னர் ஜெனரல். ஸோ அஃபிஷியல் டைட்டில்ஸ், சரியா? எங்களுக்கு சொல்லும் கவர்னர் ஜெனரலுக்கு இங்கே அஃபிஷியல் டைட்டில்ஸ் வந்து ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட். ஹீ இஸ் ஆல்சோ ஹெட் ஆஃப் த எக்ஸிகூட்டிவ். Head of the executive. ஆனா அகைன் தீஸ் ஆர் ஒன்லி டைட்டில்ஸ். பேருக்கு மட்டும்தான் ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட், பேருக்கு மட்டும்தான் ஹெட் ஆஃப் த எக்ஸிகூட்டிவ், பேருக்கு மட்டும்தான். ரியல் பவர் ஹோல்டர்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கேபினட், சரியா? இது தட் இன் மைண்ட். அதுக்கு போற கமாண்டர் இன் சீஃப் ஆஃப் த ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ். கமாண்டர் இன் சீஃப் ஆஃப் த ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ். ஸோ அவங்க தான் சுப்ரீம் கமாண்டர்னு நாங்கள் சொல்றேன். ஸோ இதுதான் கவர்னர் ஜெனரலோட அஃபிஷியல் டைட்டில்ஸ், ரைட்? ஸோ அதர் தேன் தட் எக்ஸிகூட்டிவ் பவர்ஸ் எடுத்தா, ஸோ அகெயின் கவர்னர் ஜெனரல், பிரைம் மினிஸ்டர், அவங்க அவங்கள பத்தி கதை போல அவங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸும் எங்களுக்கு 3 டைப்ஸாக டிவைட் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அந்த எக்ஸிகூட்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஜுடிஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ், லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஒரு அளவுக்கு வி கேன் சே செப்பரேஷன் பவர் ஆஃப் பிரின்சிபல் ஆஃப் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் இஸ் அப்சென்ட் ஹியர்னு சொல்லிடும். ஏன்? பிகாஸ் ஒன் பர்சன் இஸ் given all the 3 functions: எக்ஸிகூட்டிவ், லெஜிஸ்லேச்சர் அண்ட் ஜுடிஷியல். ஸோ ஜுடிஷியரி என்ன அவங்களுக்கு கோர்ட்ஸுக்கு போயிட்டு சிக் பண்ணேலா, பட் வில் பி லேர்னிங் ஹவு ஹி கேன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த ஜுடிஷியரி. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து executive function. So executive functions, one of the main functions தான் appointing the prime minister. So இப்படி அந்த appointing the prime minister வந்து அதுவும் nominal-ஆ தான். I சொல்றேன் யூஸ்வலா prime minister-ஆ அப்பாயிண்ட் ஆகுற ஆள் வந்து ஜெனரல் எலெக்ஷன்ல பார்ட்டி உண்டு வெத்துமே, அந்த பார்ட்டியில லீடர் தான் பிரைம் மினிஸ்டரா அப்பாயிண்ட் பண்ணும். ஸோ அவங்களுக்கு அந்த நீங்களும் கண்டிப்பீங்க அந்த பிரசிடென்ட்டும் ஓட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறேன். ஸோ பிரசிடென்ட் ஓட்ஸ் எடுக்கிறேன் வந்து சீஃப் ஜஸ்டிஸ் முன்னுக்கு, பிரைம் மினிஸ்டர் ஓட்ஸ் எடுக்கிறேன் வந்து பிரசிடென்ட் முன்னுக்கு. ஸோ அதே கன்செப்டா நீங்க அதுதான் அப்பாயிண்டிங் என்று இல்லாட்டு அவங்களுக்கு பிரசிடென்ட்க்கு வேண்டிய ஆட்களை பிரைம் மினிஸ்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணேல, அந்த ஓட்ஸ் எடுக்கிறே தான் நாங்கள் ஒஃபிஷியலாக அப்பாயிண்டிங் த பிரைம் மினிஸ்டர்னு சொல்றேன். ஸோ கீப் இன் மைண்ட், பிரைம் மினிஸ்டரா கட்டாயமா அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் அந்த ஜெனரல் எலெக்ஷன் வெத்துற பார்ட்டியோட லீடரை தான், சரியா? ஸோ அப்பாயிண்டிங் என்றா இந்த கேஸ்ல வந்து ஓட்ஸ் எடுக்கிறேன் மெயின், அதுதான் அப்பாயிண்டிங் என்றேன். ஸோ அதோட சேர்த்து அப்பாயிண்டிங் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் டெபுட்டி மினிஸ்டர்ஸ். அப்பாயிண்டிங் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் டெபுட்டி மினிஸ்டர்ஸ்.
அதுவும் வந்து எக்ஸிகூட்டிவ்ல வந்து இருக்கிறேன் நிறைய அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் தான் சரியா. ஸோ அப்பாயிண்டிங் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் டிப்யூட்டி மினிஸ்டர்ஸ், அப்பாயிண்டிங் ஹையர் பப்ளிக் அஃபீஷியல்ஸ், higher public officials. I said auditor general, attorney general, inspector general of police அவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்றே வந்து பிரசிடென்ட் தான். ஸோ அகெயின் தீஸ் ஆர் நாமினலா. உண்மைக்கும் அப்பாயிண்ட் பண்றேன் ஐ செல் ரைட் சிலெக்ட் பண்றேன் பர்சனை சிலெக்ட் பண்றேன் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர். இப்போ ஒரு ஓட்ஸ் எடுக்கிறது வந்து தான் பிரசிடென்ட் சரியா, அதுதான் அப்பாயிண்டிங் பண்றேன். ஸோ அதோட சேர்த்து appointing members of public service commission, appointing members for public service commission. ஸோ பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் என்ற கமிஷனும் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணே வந்து 1947 சோல் பை கான்ஸ்டியூஷன் ஆகும். ஸோ அதில் வந்து ஆஸ் ஐ ரிமெம்பர் 3 மெம்பர்ஸ் இருந்தே. அந்த 3 மெம்பர்ஸை எலெக்ட் பண்ணுறையும் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதும் பிரசிடென்ட் தான். ஓகே, ஸோ மோஸ்ட்லி எக்ஸிகூட்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் ரிலேட்டட் டு அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் சரியா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வில் see what are the legislative functions or legislative powers of the governor. Legislative powers. So obviously, he is the one who is summoning, proroguing, and dissolving the parliament. So president கேட்கிற powers தான் அவங்களுக்கும் மீக்கி. So again, ஆனா உண்மைக்கும் டிசிஷன் எடுக்கிறே வந்து பிரைம் மினிஸ்டர். பிரைம் மினிஸ்டர் டிசிஷன் எடுத்து சொல்லுவாங்க நீங்க இப்படி பண்ணுங்கன்னு, அப்ப பிரசிடென்ட்டுக்கு பண்ணதான் ஆகணும். நான் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு சொன்ன எக்ஸெப்ஷன் மட்டும், எக்ஸெப்ஷன்ல மட்டும்தான் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ஆர்டர் வந்து பிரசிடென்ட்க்கு ரிஜெக்ட் பண்ணு சரியா. இல்லாட்டி எல்லாம் சாரி பிரசிடென்ட்க்கு இல்லை கவர்னர் ஜெனரலுக்கு ரிஜெக்ட் பண்ணு. மற்றபடி எல்லா விஷயமும் பிரைம் மினிஸ்டர் கன்சல்டேஷன் மட்டும் தான் செய்யும் ரைட். ஸோ ஒன் ஆஃப் த லெஜிஸ்லேட்டிவ் மெயின் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் summoning, proroguing, and dissolving the parliament. So இப்போ இந்த பவர் 71 கீழே பிரசிடென்ட். Right. So that is the first one. Giving final approvals for the bill. Giving final approvals for the bills. ஸோ மற்ற மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து கவர்னர் ஜெனரல் வந்து அந்த பில்லுக்கு சைன் பண்ணா மட்டும்தான் அந்த பில் லோவா மாறும். ஸோ 1947 லோ இல்லை ஆர்டினன்ஸா மாறும் சரியா. ஸோ லோஸ் தான் அது அந்த டைம்ல சொல்ற ஆர்டினன்ஸ். ஸோ ஆர்டினன்ஸா மாறும் வந்து பில் வந்து கவர்னர் ஜெனரல் சைன் பண்ணா மட்டும்தான். ஸோ அது வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து. Then obviously appointing 6 members for HOR, 15 members for Senate. So these are some legislative functions of the president. Sorry, president, governor general, right? Then moving on to the judicial functions. One of the main judicial function is appointing judges for the higher courts. Appointing judges for the higher courts. So higher courts in this case Supreme Court and the Court of Appeal, right? அவங்களுக்கு டிரெக்டா அப்பாயின்மெண்ட் பண்றே வந்து பிரசிடென்ட் தான். ஸோ பிரசிடென்ட் தான், கவர்னர் ஜெனரல் தான். ஸோ இன் கரண்ட் கண்டெக்ஸ்ட் பிரசிடென்ட். ஸோ ஜுடிஷியரி சர்வீஸ் கமிஷன். ஜுடிஷியரி சர்வீஸ் கமிஷன். ஸோ இதுக்கும் மெம்பர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்றே வந்து ஜுடிஷியரி சர்வீஸ் கமிஷனுக்கும் கவர்னர் ஜெனரல் தான். Okay, so we had 2 commissions, mainly 2 commissions under Solvay Constitution. ஒன்று வந்து பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன், இன்னொன்று வந்து ஜுடிஷியரி சர்வீஸ் கமிஷன். ஸோ நாங்க இங்க சொல்லிக்கிறேன் வந்து ஹையர் பப்ளிக் ஆஃபீஷியல்ஸ் வந்து பிரசிடென்ட் அப்பாயிண்ட் பண்றேன், அண்ட் ஹையர் ஜட்ஜஸும் வந்து பிரசிடென்ட் இல்ல கவர்னர் ஜெனரல் அப்பாயிண்ட் பண்றேன் சரியா. ஸோ எக்ஸிகூட்டிவ்ல ஐ செல் பெர்மனன்ட் எக்ஸிகூட்டிவ் இல்லாட்டி பப்ளிக் சர்வீஸ்லயும் 2 கிளாசிபிகேஷன்ஸ் இருக்கு. ஹையர் பப்ளிக் சர்வீஸ், லோவர் பப்ளிக் சர்வீஸ். ஜுடிஷியரி அண்ட் ஜுடிஷியரிக்கும் சேம் தான். Higher judiciary service, lower judiciary service. So அந்த கேட்டகரியில ஹையர் பப்ளிக் சர்வன்ஸும் ஹையர் ஜுடிஷியரி சர்வன்ஸும் டிரெக்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ற கவர்னர் ஜெனரல் சரியா. அந்த கீழே லெவலுக்கு ஐ சொல்ல லோவர் பப்ளிக் சர்வீஸுக்கும் லோவர் ஜுடிஷியரி சர்வீஸுக்கும் ஜட்ஜஸ் அண்ட் பப்ளிக் சர்வன்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் பண்றே வந்து பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அண்ட் ஜுடிஷியரி சர்வீஸ் கமிஷன் ரெஸ்பெக்டிவ். ஸோ அதுக்கு தான் இந்த 2 கமிஷன் செய்யும். அவங்களோட மெயின் டாஸ்க் வந்து அந்த லோவர் கேட்டகரியை பார்த்துக்கொள்றது சரியா. ஸோ அதுக்கு கமிஷன் ஒன்று வேற ஆகி அந்த கமிஷன் 2க்கும் திரும்பி மெம்பர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்றே வந்து
Governor General. Okay, so other than that, pardon, pardoning or reducing punishments. ஸோ இப்போ இருக்கிற ஆர்டிகல் படி ஆர்டிகல் 34 கீழே பிரசிடென்ஷியல் பார்டன் கொடுக்க இயலும். ஸோ அந்த டைம்ல 1947ல அந்த பவர் இருந்துச்சு கவர்னர் ஜெனரலுக்கு. ஸோ ஹீ கேன் பார்டன் த ராங் டூவர்ஸ் ஆஸ் வெல். சாங்ஷனிங் டெத் சென்டென்ஸ். ஸோ கவர்னர் ஜெனரலுக்கு தான் டெத் சென்டென்ஸ் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணவும் மேலும். ஸோ அவங்க சைன் பண்ணாதான் டெத் சென்டென்ஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணேலும் கோர்ட் டிசிஷனோட. சரியா? ஸோ தீஸ் ஆர் டிஃபரெண்ட் ஜுடிஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தட் ஆர் ரிலேட்டட் டு கவர்னர் ஜெனரல். Is it clear? Any questions there? என்ன சரி கொஸ்டின்ஸ் கேக்குறாங்க? யா ஜமான். ஓ மேடம் சொல்லு. ஓ, இப்போ வந்து கோர்ட்ஸுக்கு ஜட்ஜஸ் வந்து யார் அப்பாயிண்ட் பண்றா? இவர் கவர்மெண்ட், சாரி, நீ புரியலடா, திருப்பி சொல்லு. யாரு இவர் தானே, எக்ஸிக்யூட்டிவ் தானே விலங்குல. கோர்ட்ஸுக்கு ஓ ஜட்ஜஸ் அப்பாயிண்ட் பண்றது எக்ஸிக்யூட்டிவ் தானே? எக்ஸிகூட்டிவ் வேண்டா ஓ, கவர்னர். ஆனா கேக்குதா? விலங்குலடா. கவர்னர் ஜெனரல். ஓ, ஓ கவர்னர் ஜெனரல். ஓகேடா சொல்லு. ஐசல்லே கோர்ட்ஸுக்கு ஜட்ஜஸ் అంటే ఐదాం నా సెన్నే రెండు క్లాసిఫికేషన్ ఏకి జడ్జ్ కోర్ట్ సిస్టమ్ ఇలా ஜுடிஷியரி சிஸ்டம். ஹையர் ஜுடிஷியரி சிஸ்டம், லோவர் ஜுடிஷியரி. ஹையருக்கு மட்டும்தான் கவர்னர் ஜெனரல் அப்பாயிண்ட் பண்ண. லோவருக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ண அந்த ஜுடிஷியரி சர்வீஸ் கமிஷன் ஏக்கி அந்த கமிஷனுக்கு மெம்பர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்றேன் கவர்னர் ஜெனரல். விளங்கிச்சா கனெக்ஷன்? ஐசல்லே ஓ, லோவர் ஜுடிஷியரி அடையா. கண்ட்ரோல் பண்ணா வேற கமிஷன் வந்து உருவாக்கிக்கிறேன். அதுக்கு ஜுடிஷியரி சர்வீஸ் கமிஷன் என்றே நாங்க அந்த கமிஷனுக்கு மெம்பர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்றேன் கவர்னர் ஜெனரல். கவர்னர் ஜெனரல் டிரெக்டா ஜட்ஜஸ் அப்பாயிண்ட் பண்றேன் ஹையர் ஜுடிஷியரிக்கு மட்டும்தான், சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் கோர்ட் ஆஃப் அப்பீல். சரிதானே? ஓ, ஓ, அப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ணக்குள்ள ம். பிரைம் மினிஸ்டர்ட கன்சிடரேஷன் பார்க்கணுமா? ஓ நான் சொன்னேனா, என்ன பண்ணாலும் என்ன டிசிஷன் எடுத்தாலும் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் ரியல் பர்சன். அது சொல்ல இப்படி நாங்க செல்வோம் இப்படி கவர்னர் ஜெனரல் என்றே வந்து பப்பட் உண்டு மாதிரி. அது சொல்றே அவங்களுக்கு முன்னுக்கு போட்டுக்கொண்டு பின்னுக்கு வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் தான் ரியல் பவர், ரியல் எக்ஸிகூட்டிவா வேலை செய்யுறேன். அது சொல்றேன் நான் வில் சே கவர்னர் பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்றேன் இந்த பர்சனையே ஹை கோர்ட் ஜட்ஜா அப்பாயிண்ட் பண்ணுங்க, சாரி சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜா அப்பாயிண்ட் பண்ணுங்க. அப்ப பிரசிடென்ட் சாரி கவர்னர் ஜெனரலுக்கு வேற ஒரு வழி இல்லை, அவனை சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜா அப்பாயிண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஆனா இந்த ஆர்டர்ல ஐசல்ரே ஆர்டர் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர்ல வரும் with the order of the governor general you have been appointed to the supreme court as a judge, not by the prime minister. ஆனா உண்மைக்கும் யாரை அப்பாயிண்ட் பண்ணி பிரைம் மினிஸ்டர். விளங்கிச்சா? ஸோ கவர்னர் ஜெனரலுக்கு முன்னுக்கு போட்டு அஃபீஷியல் டாக்குமெண்ட்ஸ்ல அவங்களோட பேர் தான் வரும். ஆனா ரியல் டிசிஷன் ஹோல்டர் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர். அப்படி. ஓ, அப்படி இருக்கக்குள்ள அப்ப இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ஜுடிஷியரி இருக்காதுன்னு அங்க. ஓ அந்த பிரின்சிபல் நீங்க சொல்லலையே, இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ஜுடிஷியரி ஈக்காது. ஏனெண்டா இப்ப இருக்கிற கரண்ட் கண்டெக்ஸ்ட்ல என்ன நடக்கும்டா தெரியுமே, கான்ஸ்டிடியூஷனல் கவுன்சில் மூலியமா தான் பிரசிடென்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணது ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ். ஆனா இதுல அப்படி ஒரு மெக்கானிசம் இல்ல. யாரு விரும்புறே பிரைம் மினிஸ்டர் ஆர்டர் பண்ணலாம் கவர்னர் ஜெனரலுக்கு இவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணுங்க பண்ணி தான் ஆகும். ஸோ வி கேன் சே ஆப்வியஸ்லி independence of judiciary is being highly endangered here in this case. You can argue like that. அப்படின்னா இந்த சிஸ்டம்ல கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக எந்த ஒரு ஜுடிஷியல் எதுவுமே செய்யலாம் தானே, அப்படித்தானே மீனிங்? ஓ இப்படி தானே. ஆனா தெரியுமே என்னது இப்படி ஒன்றுமே ஏனெண்டா எல்லாம் நாங்க சொல்லுவோம் எல்லாம் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டுக்கு சில கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஜட்ஜஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணா சொசைட்டியால ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்றும் வரும். அதுவும் ஈக்கி அப்படி ஒன்று செய்யணும் ஈக்கே தானே. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ தேர். ஸோ யூ கேன் சே போத் த சைட். Until we have proofs, we are good to go.
விளங்கிச்சா நிவேஷ்? ஸோ ஓகே யா, ஓகே. இதுலதும் சரி. அப்படி தியரட்டிக்கலி பார்த்தா ஜட்ஜஸ் அப்பாயிண்டட் பை த எக்ஸிகூட்டிவ் வேண்டா எக்ஸிகூட்டிவ் எதிராக ஜட்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் ம். ஆல்சோ ட்ரூ. ஆனா எங்களுக்கு ஒரு கேஸ் திரும்பி லீனகே வர்சஸ் த குயின், ரைட்? ஸோ அதுல மினிஸ்டர் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணியும் ஜட்ஜஸ் அவங்களோட விருப்பம் படி அது வந்து பிரைவி கவுன்சிலால செக் பண்ணிக்கு. ஸோ வி கேன் சே ஸ்ரீலங்கா உள்ளுக்கு என்ன சரி டிசிஷன் எடுக்கலாம், ஆக்சுவலி என்ன ஆட்டம் வேணாலும் போடலாம். பட் பிரைவி கவுன்சிலுக்கு அப்பீல் பண்ற சான்ஸ் உண்டு இருக்குது. ஸோ அதால ஒரு ஆளுக்கு செக் என்றே செக் பண்ற மாதிரி இங்கிலீஷ் சொல்லு, சம்திங் லைக் தட். இஸ் இட் கிளியர் நிவேஷ்? ஓகேடா ஓகே. ஓகே. ஸோ அகெயின் ஈஸியா எங்களுக்கு பிரைவி கவுன்சிலுக்கு போகவே மேல, பிகாஸ் வி ஷுட் கோ ஃபார் பிரிட்டன் டு ஃபைல் அ கம்ப்ளைண்ட். ஸோ வெல்கம் கோன் டைம் கோன். ஸோ நாட் எவ்ரி சிட்டிசன் கேன் ஈஸிலி அக்சஸ் த பிரைவி கவுன்சில், அதுவும் சொல்லு. ரைட். யாடா அப்போ பிரைவேட் கவுன்சிலுக்கு போகணுமெண்டா சுப்ரீம் கோர்ட் அப்படின்னா ஸ்ரீலங்காவோட சுப்ரீம் கோர்ட் போன பிறகு தானே அங்கே போயிடும், ஓ, டிரெக்டாக போயிடும். டிரெக்டா போகலாம். பிகாஸ் பிரைவி கவுன்சில் வந்து ஹவுஸ் ஆஃப் லார்ட்ஸ்ல சப் கமிட்டி உண்டு. ஸோ அப்படி ஈஸியா அக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஹவுஸ் ஆஃப் லார்ட்ஸ் தெரியுமே, நான் சொன்னேன் அப்பர் சேம்பர் ஆஃப் யூகே பார்லிமெண்ட், அதுல வந்து சப் கமிட்டி ஒன்று தான் இது பிரைவி கவுன்சில் என்று. ஓகே. ஸோ ரிலேட்டட் டு த ரியல் எக்ஸிகூட்டிவ், நாட் த பிரைம் மினிஸ்டர், ரைட்? ஓகே, பிரைம் மினிஸ்டர் பத்தி கதை போல ஹி வாஸ் த ரியல் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆப்வியஸ்லி. ஸோ என்ன நடக்குது? தேர் ஆர் டூ மெயின் மெத்தட்ஸ் தட் த பிரைம் மினிஸ்டர் கேன் பி அப்பாயிண்ட். ஐ சொல்றேன் பிரைம் மினிஸ்டர் சூஸ் பண்ண ஏதுமான ரெண்டு மெத்தட்ஸ் இருக்கு, சரியா? ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆல்ரெடி ஐ செட், த winning party in general election, its leader will be appointed as PM. ஸோ ஜெனரல் எலெக்ஷன் வெத்துற பார்ட்டில லீடரை நாங்கள் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் பிரைம் மினிஸ்டரா. இல்லாட்டி நடக்குது வந்து the person who commands the majority confidence. The person who commands the majority confidence in HOR will be appointed as the prime minister. ஸோ ரெண்டும் ஒன்று தான். ஐசல்டே நாங்கள் செல்லும் இப்போ ஜெனரல் எலெக்ஷன் ஒன்று முடிஞ்சா ஆப்வியஸ்லி அந்த பார்ட்டியில லீடருக்கு தான் ஃபுல் சப்போர்ட்டும் ஈக்கும், மெஜாரிட்டி சப்போர்ட் ஈக்கும். ஸோ both are like same thing தான். Second one மறந்தாலும் பரவாயில்ல, just keep the first one in mind. The winning party, general election winning party's leader will be appointed as the PM. Okay? If not, the one who commands the majority confidence. I said, right, support ஈக்கிற யாருக்கு மெஜாரிட்டியா HORல அவங்க PM ஆகும். சரி. ஸோ இந்த பார்லிமெண்ட் சிஸ்டம் அதுல இருக்கிற ஒரு வீக்னஸ் என்னன்னா எக்ஸிகூட்டிவ் ஸ்டேபிள் இல்லை, எக்ஸிகூட்டிவ் ஈஸியா மாறேது. ஸோ நான் செல்லும் பார்ட்டி ஏக்கு இன்றைக்கு மெஜாரிட்டி இருந்தா பார்ட்டி ஏல லீடர் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிக்கும். ஆனா நாங்க செல்லும் பார்ட்டி ஏல இருந்து 20 பேர் கலந்து கொண்டு பார்ட்டி பிக்கு போயிடு, அப்ப நாளைக்கு பார்ட்டி பில லீடர் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிக்கு. ஸோ இந்த பார்லிமெண்ட்ரி மாடல் வந்து வெரி ஃப்ரெஜைல், அது சில ஈஸியா மாறுற மாடல் வந்து. ஸோ எக்ஸிகூட்டிவ் மாறும் ஈஸியா. ஸோ தட் இஸ் தேர். ஸோ த பர்சன் ஹூ கமாண்ட்ஸ் த மெஜாரிட்டின்னா மெஜாரிட்டி சப்போர்ட் யாருக்கு அவங்க பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகணும். அதுவும் HORல மட்டும் தான், செனட்டை கன்சிடர் பண்றே இல்லை. பிகாஸ் ஐ செட் ஆல்ரெடி HOR தான் மெயின் போர்டு, லோவர் ஹவுஸ் தான் மெயின் போர்டு இருக்கு. ஸோ அப்படித்தான் நாங்கள் பிரைம் மினிஸ்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணிடுறோம். ஸோ பிரைம் மினிஸ்டரும் 5 இயர்ஸுக்கு தான் அப்பாயிண்ட் ஆகுது. ஸோ இவங்களோட அஃபீஷியல் நேம்ஸ், ஸோ நாங்கள் இந்தியன்ஸ் என்ன தானே ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட், ஹெட் ஆஃப் த எக்ஸிகூட்டிவ், கமாண்டிங் சீஃப் ஆஃப் த ஆர்ம் ஃபோர்ஸ். அதே மாதிரி பிரைம் மினிஸ்டரோட அஃபீஷியல் நேம் வந்து தான் ஹெட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட். இல்லாட்டி நாங்கள் சொல்ற கேபினட் இருக்குது. ஸோ கேபினட்ல ஹெட் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர், இல்லாட்டி கவர்மெண்ட்ல ஹெட் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர்.
சரியா? So that's his official title, we can say. So other than that, எங்களுக்கு செல்லும் powers and functions பத்தி கேட்டா executive, legislative and judicial functions carried out by the Governor General really comes under the authority of PM. So powers and functions பத்தி கேட்டா executive, legislative, judicial functions same thing will be repeated for prime minister as well. ஏனென்றா உண்மைக்கும் இந்த decisions எடுக்கிற prime minister. So the same powers and functions will be repeated for prime minister as well. சரியா? So then the cabinet. So prime minister மட்டும் இல்லை real executive part cabinetம் மத்த part உண்டு. So the cabinet is also extension. Cabinet is also extension of the real executive. So cabinet பத்தி கேட்டா obviously cabinet எப்படி appoint ஆகுறேன்னு பார்த்தா appointed by the governor general on the advice of prime minister. Simple as that. We already said before as well. ஆனா சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஏக்கி 1947ல கேபினெட்டை அப்பாயிண்ட் பண்ண போல. ஸோ வில் ரைட் ஃபர்ஸ்ட் appointed by governor general on the advice of PM. ஸோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இல்லாட்டி ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ப்ரோட்டோகால் இல்லாட்டி கிரைட்டீரியா என்னென்னா 2 ministers should be from the Senate. சரியா? செனட்ல இருந்து 2 ministers கட்டாயமா அப்பாயிண்ட் ஆகணும் கேபினெட்டுக்கு. Senate 2 ministers minimum. அதுலயும் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து கட்டாயம் செனட் மெம்பரா ஆயிக்கணும். மினிஸ்டர் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் பிளஸ் 1 another. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிரைட்டீரியா வந்து மினிமம் 2 பேர் 2 மினிஸ்டர்ஸ் கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து அப்பாயிண்ட் ஆகணும் செனட்லேயும். சரியா? அதுலயும் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து கட்டாயம் செனட்ல இருந்து தான் அப்பாயிண்ட் ஆகும். அதோட சேர்த்து இன்னொரு மினிஸ்ட்ரி செனட்டால அப்பாயிண்ட் பண்ண வேணும். மற்றது வந்து மினிஸ்டர் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் கட்டாயம் வந்து ஹெச்ஓஆர்ல இருக்கும். ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் ஷுட் பி ஃப்ரம் ஹெச்ஓஆர். அது சில இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஆளுக்கு ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் போட்டுக்கொள்ளே இல்லை, வேற என்ன சில மினிஸ்டர் வந்து தான் தரும். ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் ஷுட் பி ஃப்ரம் ஹெச்ஓஆர் ஃபார் டெஃபினிட்லி. மற்றது வந்து பிரைம் மினிஸ்டருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலி கட்டாயம் அவங்க கீழே 2 கேபினட் மினிஸ்ட்ரிஸ் வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து டிஃபென்ஸ். ஸோ கேபினட் மினிஸ்டர் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் யாரு? பிரைம் மினிஸ்டர் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. அண்ட் ஃபாரின் அஃபேர்ஸ். ஸோ 2 இம்பார்ட்டன்ட் மினிஸ்ட்ரிஸ் பை டிஃபால்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் கீழே தான் வரும். சரியா? ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ தேர். ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃபரெண்ட் criteria that we should follow when we are appointing cabinet ministers under 1947 constitution. So again, இவங்களும் 5 yearsக்கு தான் appoint ஆகுறே. So powers and functions பார்த்தா mainly implementing laws. So that's the main function of the executive, right? So other than that, deciding government policy. So government policy என்ன எங்களுக்கு simply introduce பண்ணேதும் a problem solution to a problem faced by the society. So government policy and a solution simply. So for an example, நாங்க செல்லும் ஹெல்த் செக்டர் பத்தி எங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. ஸோ செல்லும் மருந்து இல்லை, எனக்கு மருந்து இல்லை, அப்போ மருந்து இருந்தாலும் விலை கூடியா இருக்கலாம். ஸோ தோஸ் ஆர் டிஃபரெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் தட் வி ஃபேஸ் ஆஸ் அ சொசைட்டி ரிலேட்டட் டு த ஹெல்த் செக்டர். அதோட சேர்த்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் செக்டர் எடுத்தா அங்க சரியா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் செக்டர்ல டிக்கெட் தர சிஸ்டம் உண்டு இல்லை, வேற பஸ் எடுத்தா அது சூட்டபிள் பஸ்ஸஸ் இல்லை ரோட்ல போறதுக்கு. ஸோ டிஃபரெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ், ரைட்? ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸுக்கு கவர்மெண்ட் தர தீர்ப்பு இல்லாட்டி கவர்மெண்ட் தர சொல்யூஷன் தான் நாங்க சொல்றேன். சிம்பிளியா கவர்மெண்ட் பாலிசி அது சொல்றேன். கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் வந்து ஸ்பெஷலி பிரசிடென்ஷியல் எலெக்ஷன்ல இந்த மாடர்ன் ஹிஸ்டரியில பிரசிடென்ஷியல் எலெக்ஷன் வரப்போக்கல பாலிசிஸை முந்தையே சொல்றேன். நாங்க ஆட்சிக்கு வந்தா இது இது பண்ணணும், ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்க்கு இந்த சொல்யூஷன் தருவோம் என்று சொல்றேன். ஸோ அதுதான் சிம்பிளி கவர்மெண்ட் பாலிசி என்று சொல்றேன் நான். சொல்யூஷன் டு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பை த சொசைட்டி.
ஸோ இந்த கவர்மெண்ட் பாலிசி டிசைட் பண்ற உரிமையும் மீக்கி கேபினெட்டுக்கு தான். ஸோ அவங்க தான் இந்த கவர்மெண்ட் பாலிசியை டிசைட் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த பவர்ஸ் அண்டர் த கேபினட். அதர் தேன் தட் அவங்க கீழே இருக்கிற மினிஸ்ட்ரிஸ். ஸோ கேபினட் மினிஸ்டருக்கு கீழே நிறைய மினிஸ்ட்ரிஸ் இருக்குதுன்னா ஸோ அந்த மினிஸ்ட்ரிஸ்ல அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டாஸ்க்கும் கேரியர் பண்ணணும் அந்த ரிலவன்ட் கேபினட் தான். சரியா? ஸோ கேரிங் அவுட் admin functions for relevant ministries. So அதுவும் one of the main function there. Then we have something called collective responsibility. So in a parliamentary model, keep in mind, especially in Westminster and parliamentary model, collective responsibility and the principle வந்து entrenched ஆன principle உண்டு. இல்லாட்டி முக்கியமான principle உண்டு என்று சொல்லியது. Okay, so what is that? Collective responsibility. Responsibility. So collective responsibility in the simply it's a important principle in parliamentary system. Parliamentary system. Collective responsibility and simply cabinet ministers are responsible for the parliament both individually and collectively. I சொல்றே நாங்கள் செல்லும் என்ன சரி டிசிஷன் ஒன்று எடுத்து கேபினட்ல அந்த டிசிஷன் ராங்கா போச்சு இல்லாட்டி நெகட்டிவா எஃபெக்ட் ஆச்சு சிட்டிசன்ஸுக்கு. அப்ப முழு கேபினட்டும் நாங்க செல்லும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேபினட் மினிஸ்டர் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் அவங்க ஒரு டிசிஷன் எடுக்குது டவுன் ரேட் பண்ண சொல்றேன் அவங்க வந்து சொல்றேன் இனிமே 50% ஆஃப் த பஸ்ஸஸ் தான் ரோட்ல ஓடுமே அப்படியே என்ன சரி டிசிஷன் ஒன்று எடுக்கிறேன்னு சொல்லுவேமே. அப்ப அந்த டிசிஷனால மக்கள் பாதிக்கப்பட்டா அது சொல்றேன் மக்களுக்கு நெகட்டிவா எஃபெக்ட் ஆச்சுட்டா அந்த ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த கேபினட் மினிஸ்டர் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் எடுக்கும். ஏன் அது அவங்களோட டிசிஷன். அதோட சேர்த்து முழு கேபினட் மினிஸ்ட்ரி அது அவங்க மட்டும் இல்ல மத்த அவங்களோட கலீக்ஸும் அவங்களோட கேபினட் மினிஸ்டர்ல இருக்கிற மத்த மினிஸ்டர்ஸும் ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கணும். அவங்களுக்கு செல்லையெல்லாம் அந்த டிசிஷன் எடுத்து வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் மினிஸ்டர் ஸோ அவங்க கிட்ட கேளுங்கன்னு சொல்லலாம். கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிரின்சிபல் ஈக்கிறனால எல்லா மினிஸ்டர்ஸும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லாட்டி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கத்தான் செய்யணும் வேற வழி இல்லை. பிகாஸ் ஏன் அந்த கேபினட் மினிஸ்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் கேபினட் மினிஸ்டர் அந்த டிசிஷன் எடுக்க முந்தி முழு கேபினட்டுக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்றேன். ஸோ கேபினட்டுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றேன்டா கேபினட்டோட டிஸ்கஸ் பண்றேன். ஸோ அந்த டிஸ்கஷன் பாயிண்ட்ல செல்லோனும் இல்லை இல்லை மற்ற ஆட்கள் செல்லும் மற்ற மினிஸ்டர் செல்லோனும் இல்லை. இப்போ நாங்க டவுன்கிரேட் பண்ணா இந்த விஷயம் என்ன இந்த ப்ராப்ளம் வரலாம் அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் அந்த பாலிசியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். ஸோ அதனால கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டில இருந்து யாருக்கும் தப்பிக்கலாம். பிகாஸ் எவ்ரி ஒன் ஆர் இன்ஃபார்ம் ரைட். இப்படி ஒரு டிசிஷன் எடுக்க போறேன் டிரான்ஸ்போர்ட் மினிஸ்டர் இப்படி ஒரு டிசிஷன் எடுக்க போறேன்னு எல்லாத்துக்கும் ஏர்லியாவே சொல்லி. அப்ப மற்ற மினிஸ்டர்ஸ் டியூட்டி என்னன்னா அவங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ண சொல்லிடும் இல்ல நான் இதுக்கு என்ன அப்ரூவல் தர மாட்டேன் என்னன்னா இது நெகட்டிவா எஃபெக்ட் ஆகும் ஜனங்களுக்கு. ஸோ therefore that's why we say in a parliamentary system collective responsibility is a prominent principle. எகட மினிஸ்ட்ரி இல்ல நாங்க டிசிஷன் எடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி ஒதுங்கி போயிடலாம். எவ்ரி ஒன் ஆஸ் அ கலெக்டிவ் யூனிட் அந்த கேபினட் மினிஸ்ட்ரி யூனிட் ஆகவே மொத்தமாகவே ரெஸ்பான்சிபிள் ஆகுறேன் என்ன சரி நெகட்டிவா இல்லாட்டி எஃபெக்ட் ஆகணும். அப்படியே என்ன சரி நல்லது நடந்தா அந்த ரிலவன்ட் மினிஸ்டருக்கு மட்டும் இல்ல முழு கேபினட்டுக்கும் அந்த புகழ் போகும். சரியா? தட் what we say like that gratitude will be gone for that side as well. So both are there. Collective responsibility நடக்குது வந்து mainly negative one. So that is collective responsibility each and every minister. The minister individual and collectively are responsible to the people and parliament. So இதுதான் simply collective responsibility என்று. So because Sri Lanka under 1947 had a parliamentary system,
இந்த கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ற பிரின்சிபலும் ஈக்கோணும் சரியண்டா. ஆனா practically இந்த collective responsibility என்ற principle 1947 காலத்துல ஈக்கல்ல. Even though we followed a parliament system, collective responsibility was lacking. சரியா? எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுத்தா டிஎஸ் சேனாநாயக்க first prime minister of Sri Lanka and SWRD பண்டாரநாயக். இவங்க ரெண்டு பேர் ஒரே யூஎன்பி கவர்மெண்ட்ல, ஸோ யூஎன்பி தானே ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு ஆட்சி எடுத்து 1947ல இருந்து ஒரே யூஎன்பி கவர்மெண்ட்ல கேபினட் மினிஸ்டர்ஸா இருந்து. ஆனா அவங்களுக்குள்ள ஒரு பர்சனல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. ஸோ therefore we can say because of personal reasons the principle of collective responsibility was absent in the Sri Lankan system of governance. ஸோ இந்த பர்சனல் டிஃபரன்சஸ் கொஞ்சம் டீப்பாகவே தான் எஸ்டபிள்யூஆர்டி மண்டானாக யூஎன்பியால விளவி வேறையா எஸ்எல்எஃப்பி என்று பார்ட்டி ஒன்று உருவாக்கு. ஸோ தட் இஸ் தேர். ஸோ கீப் இன் மைண்ட் பிரின்சிபல் பார்லிமெண்ட்ரி மெத்தட் ஃபாலோ பண்றேன்டா கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இந்த பிரின்சிபல் ஈக்கோனும். ஆனா ஸ்ரீலங்கன் கண்டெக்ஸ்ல அது ஈக்கல். ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு இலபரேட் பண்ணி சொல்லும் கொஸ்டின் வந்து வந்தா. ஸோ தட் இஸ் ரிகார்டிங் the entire real executive. So real executive consists of two parts, prime minister and the cabinet. So in cabinet, so prime minister's powers and functions are almost identical with governor general's powers and functions. I say ஒரே மாதிரி தான். So on the other hand, cabinet main principle is collective responsibility. Okay. So any questions there regarding the things that we learn now? So again, நான் சொன்ன போல மெயின் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறது வந்து சோல்டரி 72 and 78 பிகாஸ் அதுல இருந்து தான் கேள்வி வரலாம் வாரேன்டா. 1833 1931 மட்டும் வராது மோஸ்ட்லி. எனி கொஸ்டின்ஸ்? யாருக்கும் கொஸ்டின் இல்லை. No questions? Sure, right? இல்லடா. Okay. Then we'll move forward. So that is regarding the real executive. இப்போ எங்களுக்கு permanent executive, I said public service, right? So அது பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றேன். Permanent executive or the public servants. So again, why we call him as permanent executive? Because you all know, அவங்க ரிட்டையர் ஆகிறகாட்டியும் அவங்களோட சீட்ல இருக்கிறேன். Not like politicians. Politicians from election to election they will change, right? Anyhow, so public service பத்தி சொல்ல போல again there are two divisions as I said before. The permanent public, sorry, higher public servants, lower public servants. So higher public servantsக்கு ஒரு இஷ்யூவும் இல்லை. அது வந்து அப்பாயிண்ட் ஆகிற எப்படி governor general appoints them on the advice of the prime minister. So now we are specifically giving our attention to the lower public servants. So lower public servants பத்தி கதை போகல அவங்க வந்து கவர்ன் ஆகுறே நாங்க செல்லபடி பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ஆகுது. So in the public service commission பத்தி கதை போகல as I said there are three members. So public service commission's main task is task hyperperson. So three members are there. They are being also appointed by Governor General on the advice of Prime Minister. Then the tenure, I shall say, அவங்களோட official time limit வந்து 5 years. So chairman degree அதெல்லாம் தேவையில்ல. Provisions of safeguarding, good shape. So yeah, main task as we already said, appointing, removing, transferring lower public servants. ஸோ அவங்களோட மெயின் ஜாப் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறேன், ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன், ரிமூவ் பண்ணுறேன் யாரை லோவர் பப்ளிக் சர்வன்ஸை மட்டும். ஸோ அவங்களுக்கு அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனை தந்திக்கிறேன் டு த சால்பரி கான்ஸ்டிடியூஷன். ஓகே, ஸோ 3 members 5 years. ஓகே, தென் we come to the judiciary system of our country.
under the 47 constitution. Judiciary 47. So இப்போ நாங்க பார்ப்போம் hierarchy பத்தி, right? So hierarchy பார்த்தா we had the Supreme Court, then the Court of Appeal. So this is within the Sri Lankan jurisdiction. So Sri Lankan jurisdiction க்கு வெளியே we have the Privy Council. சரியா? Supreme Court, Court of Appeal. Then we had the District Court, District, I for a magistrate, I for a Court of Request entities. Court of request. So now we don't have these things. So court of request and the small trivial minor issues பத்தி discuss பண்றதுக்கு. So magistrate தெரியும் என்ன magistrate என்ன criminal jurisdiction ஓட, district என்ன civil jurisdiction ஓட. So court of appeal, court of request என்ன mainly family related issue அதுகள் பத்தி discuss பண்ணதான் court of request இருந்துச்சு. So அதோட சேர்த்து rural courts. So what we call as gam sabhas. So பஞ்சாயத்துக்கு சிமிலர் சிஸ்டம் ஒன்று தான் இந்த ரூரல் கோர்ட்ஸ்லாம் நடந்துச்சு. ஸோ ஸ்டில் வி ஹேவ் பஞ்சாயத்ஸ் இன் இந்தியா, ஆனால் கம் சபாஸ் ஆர் நாட் ஃபங்க்ஷனிங் இன் ஸ்ரீலங்கா ஃபர்தர். ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஹையர் ஜுடிஷியரி சர்வீஸ் கேட்டகரிக்கு வாரது சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் கோர்ட் ஆஃப் அப்பீல். ஸோ தே ஆர் ஹையர் ஜுடிஷியரி சர்வீஸ். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து டிரெக்டாக அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறேன் கவர்னர் ஜெனரல் ஆன் த அட்வைஸ் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர். அவ டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட், கோர்ட் ஆஃப் ரிக்வெஸ்ட் அண்ட் கம் சபாஸ் இந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் தான் நாங்க சொன்ன பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனுக்கு வரும். சாரி அது பப்ளிக் சர்வீஸ் ஜுடிஷியரி சர்வீஸ் கமிஷனுக்கு வரும். ஜுடிஷியல் சர்வீஸ் கமிஷன். So district magistrate, court of request, rural court and gam sabhas will be controlled by the judiciary service commission. So if a judiciary service commission பத்தி பேசினா we have again three members, right? Three members. So three members யாரு இந்த chief justice இருக்கிறது. So chief justice means supreme court head judge. So அவங்க வந்து ex officio member. Ex officio member என்றா அவங்களை ரிமூவ் பண்ணவும் மேல அப்பாயிண்ட் பண்ணவும் மேல டிஃபால்ட்டா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து இந்த கமிஷன்ல ஒரு மெம்பர். சரியா? Even the governor general cannot remove him, something like that. So chief justice is the ex officio member. Other than that, வேற யார் சரி ஜட்ஜ் உண்டு. சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஒரு ஜட்ஜ், one judge from SC. Sorry, two judges from SC. So ரெண்டு judge from SC அதோட சேர்த்து chief justice. அதுதான் composition 3 members. So இந்த chief justice யாரும் அப்பாயிண்ட் பண்றதில்ல, ஆனா 2 judges from SC can be appointed by governor general on the advice of prime minister. So tenure வந்து அவங்களுக்கு 5 years official term limit. So அவங்க வந்து பார்க்குற appointment, transfers, removals of lower we can say judicial servants. So அதுதான் அது. Okay. So that's regarding the Judiciary Service Commission as a whole. So entirely என்ன brief பண்ணணுமெண்டா 1947 Solvery பத்திக்கு இது மட்டும்தான். So also there are some important factors அது நான் notes மூலியமா போட்டுறேன் and will put the videos as well. So till now, do you all have any questions? 47, that's the most important one we have discussed to date. Any principle related questions under 1947? So I will just put the note linking with principles as well for better understanding. Yeah, இவரோ காட்டியும் ஒரு பிரச்சனை இல்லைனா? No questions, right? Then for now I will end the session because my throat is failing. Any questions, guys? So I will upload this as well. Video in the note. Every now area note on the say by adding up principles. But there's an interesting thing. I started a single discussion class was fundamental and also give priority for
constitutionalism and rule of law. அது ரெண்டும் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது, ஹையர் சான்ஸ் உண்டு என்று சொல்லிக்கிறேன். சரியா? ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எப்படியும் வருமா? அண்ட் எக்ஸிகூட்டிவ் பத்தி பேச போகல பிஎஸ்ஓ பிஎஸ்ஓ another security ordinance யா பிஎஸ்ஓ ஆக்சுவலி பப்ளிக் செக்யூரிட்டி ஆக்ட பத்தி பிரசிடென்ட் எப்படி பப்ளிக் செக்யூரிட்டி ஆக்டுக்கு சம்பந்தம் ஆகுது அது பத்தி மெயினா கேட்க சான்ஸ் உண்டு இருக்குதான். எக்ஸிகூட்டிவ் பத்தி கேட்குது. ஸோ பிரசிடென்ட் சாரி பப்ளிக் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் இல்ல, பப்ளிக் செக்யூரிட்டி ஆர்டினன்ஸ் தான் இருக்கு, அதுவும் 1947. ஸோ அதுதான் இன்னும் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அமெண்ட்மெண்ட்ஸோட. ஸோ பப்ளிக் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் அண்டர் த எக்ஸிகூட்டிவ், ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ், ரூல் ஆஃப் லோ அண்ட் கான்ஸ்டிடியூஷனல். ஸோ அதுதான் ஹிண்ட் பண்ணிக்கிறேன் சிங்ஹா டிஸ்கஷன் கிளாஸ்ல, அண்ட் ஈவன் இன் இங்கிலீஷ் டிஸ்கஷன் கிளாஸ் ஆல்சோ தே செட் தட். ஸோ அதுக்கு மெயினா ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து கான்ஸ்டிடியூஷனல் லோ பாருங்க. ஸோ எனிஹவ் 3 கொஸ்டின்ஸ்மே 5ல 3 பண்ணேலும் கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரூல் ஆஃப் லோ ஒன்றுக்கு வந்தாலும் ஒரு கொஸ்டின், அங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இன்னொரு கொஸ்டின், ஒன்றுக்கு ஒரு கொஸ்டின் தான் சூஸ் பண்ணிக்கு எங்கால சரி. ஸோ PSO பப்ளிக் செக்யூரிட்டி ஆர்டினன்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் ரிலவன்ஸ் டு பிரசிடென்ட் அண்ட் த எக்ஸிகூட்டிவ். I don't know whether it will come or not, but they have said that it will come. Okay, then if y'all don't have any questions, I can temporarily suspend the class. வேற questions, doubts எதுவும் இல்லை?